Science is the cornerstone of human progress, shaping understanding of the world and paving the way for innovation and discovery. A very good morning to one and all. It is indeed a privilege to welcome you all to the National Science Day Celebrations 2025, organized by the Kerala State Council for Science, Technology and Environment, supported by the Department of Science and Technology, Government of India. As we gather today under the theme Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat, we celebrate the remarkable contributions of science and technology in shaping a sustainable future. To begin, I invite our esteemed dignitaries to the dais. Dr. Padmam E.S., Director ISRO Inertial Systems Unit, Thiruvananthapuram. Sir, please. Dr. Vasudevan Biju, Dr. Ratish R., Professor Sabu, Dr. P. Harinarayanan, Dr. Neetu B. to the dais. May I now invite Dr. Harinarayanan P., Senior Principal Scientist, KSCSTE, to deliver the welcome address. Good morning. Honorable President of the function, Dr. A. Sabu, the Member Secretary of Kerala State Council for Science, Technology and Environment, the Chief Guest, Dr. Padmam, other dignitaries on the dais and off the dais, fellow scientists, my dear students and friends. It is a profound honor to stand before you today on the National Science Day. This is a gathering testament to our collective commitment to scientific excellence and innovation. The KSCSTE is dedicated to fostering scientific temper among public, serving a platform for knowledge exchange among scientists and technologists, publicizing scientific achievements, encouraging interdisciplinary research, enhancing facilities for scientific research in Kerala. Over the last 23 years, KSCSTE has played a pivotal role in popularizing science, providing it a viable career, facilitating research and inspiring students across Kerala. It continues to be the driving force in advancing science in the state and also in the nation. 28th February is annually celebrated as a National Science Day to commemorate the discovery of Sir C.V. Raman, which is called as Raman effect. It was on this day in 1928, on 28th of February, it was actually discovered, and for which in 1930 he was awarded the Nobel Prize. KSCSTE has organized numerous programs actually this year as part of Science Day in almost all the 14 districts, apart from coordinating the southern regional of Indian programs in the country. We had programs for school students, college students, various activities, painting competitions, kit making competitions, etc. Apart from numerous lectures in different parts of the state. This year, the theme for the National Science Day is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat. It is not just a call to action, but a vision aligned to our nation's aspirations as we work towards a developed India by 2047. The role of our youth in science and technology innovation is more crucial than ever. My duty is to welcome you all for the program. Now, on behalf of KSCSTE, I welcome the President of the function, Professor A. Sabu, who is a Member Secretary of KSCSTE. As you all know that Professor A. Sabu was the former Pro-Vice Chancellor of Kannur University, a professor in Kannur University, who is actively involved in the organizing this program. I welcome you, sir. Our chief guest for the program is Mr. Padmam E.S., the Director, ISRO Inertial Systems Unit at Vattirukkavu, Thiruvananthapuram. Mr. Padmam joined the Vikram Sarabhai Space Center in 1986 and held several important positions including Group Director, Deputy Director and Associate Director. He played important role in designing of the reusable launch vehicle, autonomous landing machine, and the development of small satellite launch vehicle. He led the team for the PSLV orbital experimental module
missions, and he is heading the team designing ISRO's new launch vehicle, the next generation launch vehicle, NGLV, what we call. Mr. Padmakumar has his B.Tech degree in Electronics and Communication at the College of Engineering, Thiruvananthapuram, and an MS degree from the Indian Institute of Science, Bangalore. His contributions in the field of science and technology is immensely valuable to the nation. Now, on behalf of KSCSTE, I welcome you, sir, for the program. We'll be having another one of the pioneer guests with us, that is Sri MC Dattan, the Mentor Science Government of Kerala, who will join us very soon. Mr. MC Dattan is actually another Indian scientist, space scientist, the former director of Vikram Sarabhai Space Center, and the country has honored for his valuable contribution in the field of space technology by providing him the Padma Shri Award. He had actually held the director position not only in VSSC, he was the director of LPSC and also the Satish Dhawan Space Center, SHAR, what we call. He will be here. Though in his absence, I welcome him also to the stage and the program. We had two other eminent guests also on the dais, Dr. Vasudevan Biju and Dr. Ratish. Dr. Vasudevan Biju is a professor in the Hokkaido University who was working in the multidisciplinary studies into chemical physics and nanotechnology. He has a vast experience actually of 20 years in R&D. Dr. Ratish is actually the director of CMET, Hyderabad, and has worked on mainly on the microwave, ceramics, and other related areas. I welcome Dr. Vasudevan Biju and Dr. Ratish also to the program. We have on the dais my colleague Neetu Bhaskar, who is actively coordinating this program and involved in coordinating the activities in the southern region of the country. I welcome Dr. Neetu Bhaskar also to the program. We have many dignitaries, scientists, and of the dais. I welcome each and everybody who is sitting here, including the children who have come from KV and other schools, and students from colleges, and also my fellow scientists to the program. Once again, I welcome all to this program. Thank you very much. Thank you, sir. May I now invite Professor A. Sabu, Member Secretary, KSCSTE, for the presidential address. Very good morning. Respected dignitaries on the dais, Dr. Padmakumar ES, Director ESRO's Inertial Systems Unit, Trivandrum. Padma Shri MC Dattan, Mentor Science Government of Kerala. We are expecting Chandra Dattan sir very soon. He is attending another function in Trivandrum only. Respected eminent speakers of the day, Professor Vasudevan Biju, Professor from the Hokkaido University, Japan, Dr. Ratish, our Director CMET, Hyderabad, other dignitaries on and off the dais. While the country is celebrating National Science Day today, Kerala State Council for Science, Technology and Environment is proud to coordinate the state level Science Day celebrations of 14 states in the country. So I consider it as a great honor to the State Council. This Kerala State Council, which is considered as the best council in the country, is bestowed with the role of to do basic experiments in chemistry, physics, and biology. Later on, when they moved to the
higher education, we have Pratibha Scholarship, and when they move to doctoral research, we have KSCSTE JRF programs. Once they complete the PhD program, we have postdoctoral programs to support them again. And once they start their career in higher education institutions or in research institutions, we have various research programs to support them to start initial independent research. And on retirement also we have emeritus scientist program to support them to make use of the expertise of the senior scientists, senior faculty members of the state. KCST is PhD and going for further studies or getting positioned or getting placed in some institutions within the country or outside. In a similar line, we have various research supporting programs like the Science Research Scheme, the Ecology and Environment programs, the Engineering and Technology programs, which is meant for supporting the young aspirant researchers in the higher education institutions and research institutes to execute their ambitious research plans. So through that projects and programs where we spend quite a lot of money, like KSCSTE is having a budget of 167 crores per year. And we really wanted to know whether the state is benefited, whether the nation is benefited from these programs. I hope the social audit will throw some light into the organizers, the leaders of KSCSTE, whether to stop some programs, whether to restructure some programs, or whether to start some new programs to support the researchers in the state. If you look at the Science Congress, which is a major science popularization program organized by KSCSTE, till the 37th Science Congress, I was looking from the Science Congress as an outsider. I was outside the KSCSTE system, working as a teacher in Kannur University. I would like to say Science Congress it's a place where the young researchers get an opportunity to make a presentation of whatever little study they do, and they get an opportunity to interact with the elders. They come across some of the they come across the expert talks of very senior scientists and sometimes even Nobel laureates. So these are all opportunities for the youngsters to interact. It's a platform. The Science Congress is a platform for the youngsters to interact with the elders and experts in the field. So that way, when we are trying to popularize science through the Science Congress, other programs, in fact, if you look at the KCST website, you get a lot of information about various other science popularization programs. And these kind of science popularization programs need to take a different angle, a different focus, because creating scientific temper in the society is important nowadays. So while popularizing science through these programs, we really wanted to make sure that it's creating scientific temper among the common public also. So as Dr. Harinarayanan rightly pointed out, today's function is a culmination of the National Science Day celebrations organized by KSCST in all districts of Kerala. I think 28 different venues we organized the National Science Day with the broad theme, empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Vikasit Bharat, for a developed nation. This is the theme. It's again targeting young Indians. So this is a culmination. We have organized programs in different districts, starting from Kasaragod up to Andhra. I'm sure some of the coordinators of the district level programs are also attending this function. So let me congratulate the team, KCST, Dr. Nidhu and her colleagues for organizing the program throughout the state successfully. And again, I'm proud to announce that
under the leadership of Dr. Needu and others, we are coordinating the National Science Day activities of 14 other states in the country. So personally, let me thank Dr. Padmakumar for accepting our invitation to inaugurate this session. And we are lucky to have Dr. Radish and Dr. Biju with us today. And as I mentioned earlier, hope KSCSTE will be able to expand its network of people who are working outside the state and outside the country to come back and spend their valuable time with the budding researchers of the state. So thank you very much, and I wish you all a very fruitful National Science Day celebration. Thank you. Thank you, sir. We now have a scientist whose technical expertise and leadership has remained integral to ISRO's mission. May I now invite Dr. Padmakumar ES, Director ISRO Inertial Systems Unit, Thiruvananthapuram, for the inaugural address. Sir, please. Be able to connect. Very good morning. First of all, okay. Professor A. Sabu, Member Secretary, KSCSTE, Sri Dattan sir, to whom I was reporting during period of 2017 or 2018 at VSSC, Sri Vasudevan Biju, Hokkaido University, Japan, Sri Radish, Director CMET, Hyderabad, Dr. Harinarayanan, Dr. Needu, and all of you here, my dear students, who have joined for this function. A very good morning to all of you, and the greetings on the day of the celebration of National Science Day. It's very heartening to note the role that the Council is playing to promote the awareness about science and technology in our state as well as the other 14 states that Dr. Sabu mentioned. We all know that the level of the science and technology in a country determines its quality of life and the civilization aspect, and finally the economic status also. So it is essential that as our Honorable Prime Minister has highlighted, the Viksit Bharat, by 2047, if you want to achieve the depth as well as the breadth of the awareness about science and technology and our capabilities in science and technology is going to be very significant. And as you know that India has to have go a long way in order to achieve such a target. In such a scenario, the efforts that the Council is taking with a theme of empowering the youth for the global leadership as well as towards the achievement of Viksit Bharat
is quite commendable, and I congratulate the team for doing this. Indian science and technology scene was grown in, I won't say that it was a linear progression, it was grown in bouts, maybe jumps, and sometimes there was a lull, then again there was bouts. And in that journey, ISRO had a big share. So today I am going to take some of your time, maybe about 10 to 15 minutes, and giving an overview of the organization in which I have spent my time from 1986 onwards. I was always fascinated by this area because I came to science primarily through maybe at that time Kerala Shastra Parishad was very active, and I was a very active volunteer during that period. Primarily because my science teacher was actually a worker of that. Then there were a lot of competitions like Shastra Kerala, then later in the college level there was Shastra Gati. And those quiz competitions and the science programs that we were conducting, at that time I was studying at Baikal near Kasaragod. So all the nearby schools we used to go and have some kind of programs, including some dramas, to spread the idea of science and what is most important in science. How do we actually attach ourselves to science? How do we get the science into us? All these questions we were trying to tell the students. Students means, okay, I was also a student at that time. So one of the first things that we told students was that if you want to be in science, you need to keep asking questions. You keep asking questions, why is this? What is this? And how is this? Science is about questions. You don't have to know the answer, but if you are able to ask the right questions and try to get think about some of the answers, may not be the right answer. You need to get some answer. That's the most important thing. The rightness or the correctness of the answer is not really significant as long as you are able to ask the questions and get some answers. Correctness will always come. So this was the type of message we tried to convey at that point of time. I have some students here, so possibly I think this story is somewhat useful for them. Later, maybe I moved out of that movement. Along with some of my friends, we all got out of that movement because of several other things. And but I think still that movement is on, and in some fashion. Because that has already taken out of, I don't know how many of you remember about Silent Valley and the kind of movement at that time we had. And we had maybe first time that we were able to get to the streets for environment. That was the first time I got to the streets for environment. We had gone to the streets for politics. That was there, but that was a time that we all felt that it is our duty to protect our environment. And we were against one of the mightiest of Indian states and its very strong leader. And I will tell you, it was a marvelous win we had in getting the protection of Silent Valley assured. So that was one time that science and technology as well as environment really got into the streets in Kerala. And there was a lot of awareness, a lot of emotions. I could see that people are very emotive about environment.
even though we had heard about Chipko Andolan and other environmental movements across the city, across the country. That was a time that we saw that in our home, in our town, and in our college or school. I think as of now, such movements are really on the low ebb. We don't see that quite often except for some seminars or probably speeches. Okay, I think probably I will get into my presentation because the time is restricted. So when I joined CET Trivandrum here in the Kolattur campus, I was living in the campus in the hostel itself about 4.5 years, even though it was a 4-year course. It took almost 5 years. At that time, the Parishad's activities also were coming down, though we conducted some exhibitions at various schools in Kerala, but RVG Menon was our leader. I don't know how many of you know about RVG Menon. He was in our college at that time. Later, okay, we all went different ways, and now that fraternity, we had one fraternity for science and technology, environment, literature, and all put together. That went in various ways. I joined central government because my father thought that, okay, joining central government is a great thing because he was in central government, and got into space. So I will just give you some overview of the Indian space program, because you will get a, you would have seen most of this bit by bit elsewhere also through newspapers, YouTubes, videos, and other social media platforms. What I'm trying to give you here is just a one consolidated view, that you will know the structure and what way we actually plan our activities. So, any space program typically needs launch vehicles for taking the satellites up, and we need the satellites in the orbit. And what do we do with satellites? So we do remote sensing mostly, or communication. Nowadays GPS is there, navigation. And what do we get out of remote sensing? We get a lot of information about Earth itself. We know that when a disaster was there, one of the first things that was asked was from ISRO was to study the extent of the damage and do a vulnerability analysis for such places which are highly prone to this kind of disaster. And for that, digital elevation models, that is the elevation models of the high range areas from satellite was asked for, and I think that was provided. We also conducted certain aerial surveys to get better accuracy models. And from the nature of the models, they have identified which are the vulnerable locations. So these are the kind of, this is one of the most recent and very, very significant event that has happened. And similarly, there are a lot of other uses for the satellite data. You know, the entire planning goes on this kind of data. And Kerala State uses a lot of data that I am aware of. And the disaster, Kerala State disaster management team is regularly interacting with NRSC, which is our arm for processing this data. But I have primarily worked on the first area. First area is a launch vehicle area. The next, as I told, satellite, and next is the data that comes out of satellites. So these are very, very famous sentences on which the Indian space program really started.
we should be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of man and society. So he was a visionary. He understood that without science and technology, India cannot proceed. So Sarabhai, the current theme, whatever that we are telling, he understood that even at that point of time. And he told that even though India didn't have much money at that time, it had only very limited, very scarce amount of resources. A part of those resources has to be spent in space and related activities so that a good life for an Indian citizen is guaranteed in future. So that is what was his idea, and almost the same idea even today we are talking about. The next hero for us was Satish Dhawan, who's director IAC at that point of time, and he was leading ISRO for a period and gave a very strong foundation to ISRO. We must utilize the national expertise and capabilities in all our programs. So he wanted to pool. At that time, ISRO was not recruiting like this at the BTech levels or the bachelor levels and allowing people to grow. They tried to get all the experts like Dr. Sabu was telling about getting the diaspora. At that time, what they did was exactly that. They looked at Indians who was really working in, studying in American universities and got them together. And most of the ISRO's first generation was from people who has actually gone outside India to study. So by the charisma of Sarabhai and later Dhawan was able to pull them back, get them here. Many of them are known to you, and they have spearheaded many of ISRO's programs. So these are some of the old photos that you may be familiar with. We have the church. You know that old story about how this church came to be our cradle for Indian space program. That is Mary Magdalena Church in our campus itself. It is there, and it is still kept in that exactly same condition. And there is a story that you would have heard that Sarabhai went and requested Bishop for this church and the entire village to be given to the start the Tumba Equatorial Rocket Launching Station trials as you know it now. And preached, Bishop asked him to come to the Mass on next Sunday. And in the Mass, during the Mass, he told that Vikram is trying to do science for the benefit of mankind, and I am trying to invoke God for the benefit of mankind. So both of us are doing the same, something like this. I don't exactly remember the words. You may read it in various books, including Kalam's books. So Bishop asked the congregation whether shall we give our village and this church to Vikram so that his aim is fulfilled. And it was told that there was a silence for some time in the congregation. Afterwards, everybody was joined in one amen. So it is so. Sarabhai was very happy. They took over the village. Within a year, they had the first rocket launch from TELS. That was a US rocket called an IK Apache, two-stage rocket. And you could see many of them here that I don't know whether Sarabhai, anyway, you can recognize. And the way that the rockets were assembled, people were in there. They were living there effectively, and they were doing the job. It was not a job; it was a kind of a hobby, I should say, and they were our passion, and they were living in that. And whatever resources they can take hold of, including a cycle, their own cycle was used. But it is quite dangerous if it is filled with propellants. But can I continue? Okay. So the first sounding rocket on 1963, first indigenous sounding rocket, we
After getting the American rockets and Russian rockets, we figured out how we can make our own rockets. And TELS was dedicated to UN on 68. This was one of the first ever such dedications worldwide. Actually, you can see Sarabhai and Mrs. Gandhi also. So these are the basic points about space programs, especially a national space program like India's space program. There are other programs, space programs elsewhere in the world, but they are not attached to the national growth or national conscience as Indian space program is actually. Like Europe has a space program called under their a common entity called ESA. But it is not connected to a national goals actually. So in India, the space program is directly connected with its national conscience and goals, either in economy, governance, society, industry. I won't get into each of this because we are short of time, but these are the areas in which one can say that we are directly touching the citizens' lives. And some part that are specific to Kerala is highlighted here. Maybe when we have time, probably we'll come back to it. So space technology touches the citizens in so many ways. So many are written here. I don't have to read it. Starting from your DTH everyday news is coming to you, your home through our satellites, your banking, ATM, land resource management, the telecommunication, and there was some amount of telemedicine, even though it didn't grow that much. As far as agriculture is concerned, the cartography, search and rescue, cyclone warning, marine resources management, news broadcast, tele-education, all these kind of things, whatever you look like, where space can be of useful resource has been provided to, has been there. Okay, so, and with the invent of now, there is a new national space policy. You might be knowing that the space sector has been open to private industries also. The idea is that earlier, whoever wants to do anything related to space, they were not allowed to, as far as Indian law was concerned, and now the laws has been made and the policies has been tweaked in such a way, tweaked in such a way that private enterprises also can play a long way. And that opens up a lot of opportunities for students who wants to play in space. Earlier they had to get to ISRO. Now they don't have to, because there are so many startups now playing in this field and doing almost the same work that ISRO is doing at a lesser strength. So the opportunities of working in space has really gone up. That's something that I want to tell to the younger generation. And they have come out with a lot of new applications also for each of these. So, sir. So I will just brief about our launch vehicle development program. You can see that from SLV, that is what our Dr. Kalam has started. ASLV, PSLV, GSLV, Mark III, SSLV. So you can see that 6 generations of launch vehicles. And right now we are developing one. Right now we are developing a new vehicle called NGLV. I will talk about it later. And we have one RLV, which is a reusable launch vehicle. And there is a test vehicle which we use for various kinds of tests, space related tests. And this is for the growth of this RLV. RLV we will be putting onto a launch vehicle, and we will be taking it to orbit and trying to bring it back. This is another test vehicle. It's a vertical takeoff and a vertical landing test vehicle. And there is a HAWA mission which is for the air breathing. So we had so many missions out there. You may be remembering that we celebrated the 100th launch from Sriharikota. You can see so many, this many satellites we have launched. 433 satellites of 34 countries we have launched in various areas. So
the activities across the spectrum is, there is nothing that Indian space program hasn't touched. If you compare with other space programs, we were able to, even though the number of launches would be rather less compared to some of the agencies, but the areas of the activities that we have spread our hands is quite wide and almost all encompassing. So here, if you look at PSLV, this is one of our most versatile vehicles. We have done a lot of missions with this vehicle, almost 63 missions now. And any kind of missions like low Earth missions, geo missions, GTO missions, so many kinds of missions. This vehicle has a particular mission design capability that allows you to do it various kinds of space missions. So you would have seen this the PSLV launch start so many times in TV. Just let me show you one of those things. First, whatever flame that initially you see is from the RCT thrusters, which actually controls the roll. Now you can see the first stage is burning, and you will be hearing the announcements like the first stage is performance is normal. Somebody will be announcing. And you can see a small white patch over that heat shield. That is the place that we cross the speed, transonic area and the max Q area. So the next one was the GSLV, which we developed somewhere in late 90s. And here we increased the payload up to 2.2 tons to GTO. This vehicle also was a real milestone in our development program because it spotted the cryo stage in its third stage. And you can see this, just I want to show you how the vehicle is assembled. You can see that this is a GSLV vehicle, and it has got a core motor, that is the solid motor. That is comes in 5 segments, and it is stacked one over the other, and we assemble the core motor. And the strap-ons, we call these are the L40 strap-ons, and they are one by one they will be brought into the assembly area, and they will be assembled around the vehicle. Now we can see the first stage is ready. First stage consists of the core solid motor as well as the 4 L40 engines. And once that is done, we have to assemble the second stage. So the second stage is brought and it is assembled onto it. And the third stage, which is the cryo stage, comes. Okay, and the cryo stage is getting assembled here. You can see this is the cryo stage. This is the second stage itself getting assembled over here. You have another vendor interstage. Those details I will not go, but the second stage and the cryo stage also gets assembled. Then what do we do next? Next we will have to put the satellite over there. For that we have a separate assembly, the satellite and the heat shield that protects the satellites when we are actually flying through that dense atmosphere where higher temperatures will be present. So this they are assembled together. The satellite will be encapsulated between the 2 halves of the TLF, and then this entire module will be brought to the earlier assembled vehicle, and it will be assembled here. So now you can see the entire vehicle is assembled. So this is the integration process for a launch vehicle, and that is done at SHAR. Dadan sir was the leader for this activity for quite some period of time, and you can see that it's a huge assembly building actually, from where it is assembled, and it is brought out through rails, and it will be taken to the launch pad, and it will be launched. So if you look at the GSLVs,
So in GSLV, what we do is that before we start off the flight, first we fire the first stage engines and see whether the thrust is developing. Only if it is, we know that the thrusts have developed and the all engines are performing normally, only we will lift off. So that's why you see an initial plumes that will be having. At that time, for 4 seconds, we are holding the vehicle down with the clamps. And when all motors have started burning and the right chamber pressure is reached, then only we release the clamps so that the vehicle can lift up. So you can see that already we have started burning the first stage, and once we are sure that they have achieved the right conditions, we are allowing the vehicle to go. You can see the vehicle goes almost vertically up at this point of time. Later it will be pitching and taking a curved path to the orbit. What you clearly see is the flame of the solid motor. Whatever you see on the sides are the plume coming from the liquid engines, which are not fully visible. You will be wondering how it is being so steady. The vehicle is troubled with so many things. The first problem about the vehicle going up is the gravity. It tries to pull you back. And there is a wind. It tries to take the vehicle out of its trajectory. And vehicle is a long beam. So when long beams are excited, you know it will bend in first mode, second mode, third mode. So you need to control that. And it is filled with liquid propellant. So there is something called slosh. You would have, if you carry water in a bucket, if you move it around, you know that it will have its own movements. So like that, all the liquids within the stages will be moving around, and that will try to topple the vehicle. So that has to be controlled. So bending mode, sloshing activity, wind, gravity, all these things has to be handled if you want to go up. A part of that is done by something called a control that we will, maybe if we have time, probably we will look at that. And this is the Mark III vehicle, which we call as one of our biggest vehicle as on now. And in the final phases, Datan sir was leading the development of this vehicle. So here you can see that there is 2 arms are moving out, which was used for filling the cryo liquid. So that is what we saw here. You can see that 2 arms were there, which was used for, and that will move out, then the vehicle will take off. So here it consists of 2 solid strap-ons on either side, so that only is initially powering the vehicle. And here also you can, it's a night launch. It's actually a very beautiful sight. You won't see anything like this anywhere else in the world. Only for rocket launches you can see that kind of, you can see that strap-ons have separated. And you can see now the satellites are getting separated once it has gone there. This was one launch we did for OneWeb. We had 36 satellites in one mission, and the satellites are stacked one over the other. You can see one by one each satellite is getting ejected. So we eject them in opposite directions so that they don't collide each other. And we have to make sure that all these 36 satellites will not come and collide with each other. So for that, some special way this mission has to be done. And we did two of those launches, some 72 satellites. This is one of our biggest activity as far as the commercial area is concerned. Then we made a very small launch vehicle. It is cost around 40 crores only, while Mark III will be costing around 450 crores per mission. This is a very, it's all solid motor based. It can carry only 500 kg to LEO. So this is operational now. We have a good flight now, and it can be assembled in few days. That's the advantage of it. And we claim that within a week it can be assembled and launched. So you can see that it is. So you can see that it has got fins also. One small, four small fins you can see. With that it can control itself.
Okay, so now you have seen the launches of all of our launch vehicle which is operating at this point of time. So there are other rockets that we are launching, the sounding rockets, then the one reusable launch vehicle. Also, the last part of the journey of the reusable launch vehicle is that it will come and land. To simulate that, we took it up about 5 kilometers in helicopter and just dropped from that, and it has to autonomously come and land. It's no big deal because every day aircrafts are landing, but aircrafts are landing because of the pilots there. This is unpiloted, so the entire thing has to be done by in an autonomous fashion. And it comes, aircrafts normally land at around 40 meter per second. This here it will be landing at even 100 meter per second. That is about more than around 360 kilometer per hour it will be landing. This we are doing at Indian Air Force landing strip near Chitradurga in Karnataka. You can see that how beautifully it comes, and is fully controlled, autonomous, and lands smoothly. And in order to reduce its speed, we deploy a parachute, otherwise it will overrun and go beyond the runway. It doesn't have flaps to reduce the speed. So we have a, and we will jettison that parachute once speed reduces to 30 meter per second. Now it is, and you can see that it wobbles a bit because this was the first flight. We had a problem with one of its wheels. That's why you can see that it was not fully normal, this flight. We learned a lot, and next was perfect almost. We found that one of the wheels were broken, not wheels, attachments were broken. Then there is some area called air breathing propulsion that I will just leave it. This is a new generation launch vehicle, Surya, that we have got recently the approval. Around 8,500 crores has been approved for this development, and we have really started on this. And it's a 3-stage vehicle, and it will give us 25 tons to Leo, that is what we think, and 10 tons to GTO. I was the chief of this design team, and now the project is on, and they are starting the initial design, and the drawings are being made. So Gaganyaan, you all would have heard so much about Gaganyaan. I will not get into much. So this is to take 2 to 3 people out there into the orbit and then come back safely. So this is the idea, and we are getting ready for that. The first uncrewed mission will be coming within a few months now. So all these things I will just drop it. You can see that in Gaganyaan what we have to do further is making a system that is comfortable for humans within the module. So we call it environmental control system. So we like to keep that the same amount of kind of air that we have here in the space also. So the air vitalization system, humidity control system, the thermal management, and various crew health monitoring systems has to be there. So this was one mission that we did in order to make sure that we are able to do an abort. Whatever design you do for a launch vehicle, when a human is flying, some kind of an abort situation can come where their safety is in jeopardy. And at that time, we want to quickly come out of that place. For that, we have attached some, you can see some escape motors that are sitting here. With firing this escape motor, we can actually take the crew module out. So that we tried out. We tried out, and we recovered the crew module also. And these are the pics from that. So a naval ship from Navy was able to retrieve the crew module and bring it back to shore. And our pilots, astronauts, what we say, that 4 of them are fully trained, and now one of them are planning to go to space through an Axiom launch over SpaceX. You can see this was a visit of Prime Minister and our Chief Minister to our area, and he was looking at all the readiness for the Gaganyaan mission, and this was one model of the crew module that we had here, and here there is a this is a humanoid robot, and which will be flying in the first mission. So
Prime Minister is trying to evaluate it by telling some commands and seeing whether it is obeying the commands. Hopefully, thankfully, I should say, fortunately, all commands whatever he told, she obeyed. And we also had built some feature to that. We had a software change to look into the person's eyes just before he came in. That was the last software patch we added. So she was actually looking into his eyes. And you can see that he is also looking into her eyes, not the other things. And she was able to track his head movements also. So he was feeling that that person is actually talking to him, even though it's a robot. In fact, his team had collected all the commands from us. She can handle several commands. Some set of commands was last day it was collected from us. And out of that commands, he had come out with a few commands, and he has asked it in order. We have given it in one order, but he took the last command and asked that command first. So just checked it whether it is actually working correctly. And we had the great Chandrayaan missions. I will not spend much time on this. It's a part of the national folklore now. Everybody sings songs for this. And Chandrayaan 2, unfortunately, we had a last minute failure and we couldn't fully achieve it. Chandrayaan 3, we did all whatever that we wanted to do, we did it. I will not go further to this. This powered descent also, there are so many videos about Chandrayaan 3 now, so it will look very surplus if I spend time on this. And you can see this is also a very famous photo. We have Pragyan actually rolled out on that day, midnight. You can see this was a ramp. Ramp opening, we had a difficulty actually. We could open it after 2 or 2.5 hours afterwards. But once we opened it out, we could roll out Pragyan here. You can see Pragyan here. And the sun was almost at the horizon, about 6 to 7 degrees. So that is why these shadows are very long. You can see the marks that was made by Pragyan rover. And we were so excited. I mean, those days, there is a full. And this was one dance we did with Pragyan. Actually, we gave the rotation command, 10 right. So it was rotating, and it made a lot of concentric circles on the sand. And that was a totally unplanned thing, just for the fun, people did that. And this was the path that Pragyan rover has traveled. This was the landing point from where it came. It was not an autonomous movement actually. Every time we were looking at the images, we were deciding how to go about it. Maybe in the next rover, it will be able to look at the things autonomously, decide where to go and go. So it took a lot of time, and total traversed distance was around 100 meters. So this is how it has gone, and you know that it couldn't survive the moon night, and it didn't survive. So this was another experiment we did at that time. We had some more fuel left in the engines. So then people told, why can't we lift the lander again up and then down? Then there was a lot of fight because one team told that now we have completed everything, we are looking good. If it goes up and then topples, the entire story will be lost. So there were people who were vehemently opposing it. Then what we did was we gave a very small pulse. Then it went up and just came down. Like that we started increasing the duration by which engines are fired. Finally, we got a firing which took it to about 30 to 40 centimeter away. So you can see that this was before movement. You can see that with the rover we have made some pattern here, and this was a nearby crater that we were sitting nearby. Now after hopping, we can see that we have moved away. So from this image we made sure that actually, otherwise there is no way to really make sure that it has actually moved. There is nobody to pick us and other. Later we started taking images with Pragyan, so we were able to, this is one of the fantastic photographs. We understood that how we are, because till then we were not knowing actually whether we are sitting there in a slanted position or anything. We only know that it has really landed and all that. So this clearly showed us
on that ramp, how we were sitting. You can see that a small ramp is there, and you can see that legs are placed like this. It's a fantastic photo. Actually, getting this photo was the pinnacle of whatever we had done. And you can see the other experiments also. I don't have time to explain. This itself contains so many information regarding ILSA, chastity. These are payloads in order to test various things about. But you can see it's a nice, we will almost think that it is from Earth itself for this photo. Then Aditya L1 mission was there, which was also a very successful mission, and it is going around the L1 point between the Earth and Sun. I will just skip it. I will come to this new boy in the block. That is a SpaceX mission, which we tried recently. And we went to a 475 kilometer circular orbit, and you know that in that orbit we will be traveling around 28,000 kilometer per hour. That is the speed at which we are traveling. Now we have two satellites, we need to dock them together. So docking contains two parts. One is a rendezvous part. Rendezvous part is meeting at one point. Then docking is the actual operation of docking. So this we tried to do. You know that initially we thought that we can do it in one step, but then after trying it once, we found that okay, we have to do it in steps only. So in the fourth attempt, we could dock. So this is the closest point we came initially. That is a 3-meter point. You can see both. This is a simulation basically. In both the satellites are nearby to each other. You know that in orbit, you cannot just give some thrust and go near to that. In orbit, in all orbits governed by Kepler, its laws, if you add the velocity in one direction, it will influence your position in the other direction also. So if you give a tangential velocity, laterally also you will move. So you will have to continuously keep correcting if you want to actually both two orbits to touch each other. Okay, so here the requirement was touching the two orbits to one single point. And here you can see that at 3 meter we are at this thing. And in this condition we were there for almost 20 minutes before we started docking. And I was very much worried about this. I was permanently arguing that the attitude control was my job. Because IAC was providing the gyros as well as the reaction wheels with which these attitudes were controlled. Suppose suddenly there is an attitude error, then it is possible that we are just 3 meters away. This may collide and you will lose. So we were working out whether 3 meter is a safe distance to hover nearby or 5 meter is a distance. But finally, because of certain constraints, which I cannot get into those details here, we forced ourselves to be in 3 meter distance. And at that time, this was a view from each other. The one satellite was seeing the other satellite. Because of the way that sunlight is falling, you can see that you cannot really make out clearly. That is one thing in space. Your images are not as you expect, because the space behind you is very dark, and the luminosity of the sunlight is very high, and the reflections which you can't really imagine in here will play a significant part. So this is a simulation of that. These are the docking boards. So you can see that two docking parts are there. It is a 3-petal kind of thing, so it will come and join in an alternate fashion. So you can see this one. So finally we were able to get to the docking condition, and you can see that in simulation also we can see that it is docked. Right now it is in the docked condition, and these days we maybe today or tomorrow we will be trying to undock it, that we have tried. And this docking we have done manually in the way that we have designed each step and did the thing. So next docking we want to do autonomously. That is almost, if you give the dock command, it should go and dock. So that is the target. So and also we want to do some relative navigation exercise. So we are now very good in relative navigation, that getting two satellites. Another experiment we did was a POEM experiment, PS4 orbital experiment module. In that we flew several things, like this is a first robotic arm that we have flown. You can see that this is this arm, and you can see that this is a pic from the space, and this is a simulation. You can see that it was fully deployed. And there was a growing plants in space. So this also you would have seen some
പയർ വിത്തുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് 8 കൊണ്ടുപോയിട്ട് that we were able to sprout it in that. So here the challenge was creating that atmosphere, not much of a challenge really, and that we could do. And the 100th launch from Shar, that also recently it was in good big news. And Andhri station is our next big project. We have got the money and the first module has to go in 2029. 5 modules we are planning and people can stay there for continuously. BAS 1, the first module we are planning to fly by 2028 or 2029. So this is also money is there. And next one is a Venus orbiter mission, that is to study the Venus atmosphere. We are going to Venus. And Chandrayaan 4, next in Chandrayaan, after Chandrayaan 3 we are planning Chandrayaan 4 now. So we are planning to get some material back to home from some sand and some rocks we want to collect and bring it back to home. This is a precursor to the later we want to land a man on moon on 2040. So these are the technologies development for that. So around 36 months is given to us to do this. And next generation launch vehicle, as I told, that it is that is also approved, and it's a big vehicle and it will be able to do the Chandrayaan formation. If you want to do, we need not Chandrayaan 4, the moon mission and BAS missions we will be trying to do with this. So that's primarily I wanted to convey to you, and I hope that I have given a overview of the Indian space program totally. And Datan sir was asking me whether we can explain control, launch vehicle control in some simple ways. But then launch vehicle control is a very simple thing, as I told about the disturbances that are coming there. What we do is, basically if you have a vehicle, this is a vehicle and this is the nozzle, thrust is there, the vehicle moves like this. Just Newton's laws only, nothing. Launch vehicle technology is mostly about Kepler and Newton and a bit of calculus. Then you have the launch vehicle technology. So if you want to turn the vehicle in this direction, what you have to do is turn this nozzle like this. Then you can see that once you turn the nozzle like this, there is one component that will be coming here and that will rotate the vehicle in this direction. Okay. Similarly ulta also. So this is the way actually. You just keep on doing this. You have the vehicle ready. Okay. I am making it so simple, but the main thing is that here the steering wheel is in the nozzle. So if you move the nozzle in the right way, it is almost like when you have a onboard engine in a boat actually. Okay. By turning that direction of the onboard engine, you can control your movement. This is my area of expertise, so that's just wanted to tell that. And there is an inertial navigation system which gives you the position and the attitude, and there is a rate gyro which gives you the rate. So rate is nothing but the change of the attitude. So we keep on looking at the attitude, whether the attitude is right. If the attitude is not right, we will turn the nozzle a bit to achieve that attitude. So this keeps on going. So if the wind is coming, wind will try to topple this. So we try to, sometimes the wind will be so strong. What we will do? We will go along with the wind. Cutting through the wind may break the vehicle. So we will go along with the wind. So we call it wind biasing. We go along with the wind, and later once the wind is over, because wind will be strong in some altitude regions. So once the wind is over, we will come back. So there are several other practical strategies that we work out and to fly this. Okay, so I think I have taken a lot of your time, but I think that I have given you a fresh of this. In the end, I want to thank the council for giving me this opportunity. Datan sir called me and told me this one. And I am very happy to be here among all of you. I could see that you are all very attentive to what I have told here. And Indian space program, now the Prime Minister has given us a lot of money, around 30,000 crores are there to be spent in another 10 to 12 years. And we are trying to increase our speed or acceleration, I should say, and let us see that how we are able to meet these requirements that are coming out of it.
thank you all. Thank you once again. Thank you, Sabu, and thank you, Neeta. Thank you, sir, for the detailed insights, simplified to the understanding of all of us. It was definitely enlightening. We are privileged to have Shri MC Dattan, Mentor Science, Government of Kerala, with us today. Sir, could you please join us on the stage? May I now invite Shri MC Dattan, Mentor Science, Government of Kerala, for the special address. Sir, please. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കാലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ വരാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്, ക്ഷമിക്കണം. ബിന്ദു മാഡമായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ 20ാം വാർഷികവും കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഓക്കുപ്പൈഡായിപ്പോയി. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് 2 അതിഥികളും പത്മകുമാർ അല്ലാണ്ട് 2 അതിഥികളും കൂടിയുണ്ട്. ഡോക്ടർ രതീഷ് ആൻഡ് ബിജു. Dr. Biju, both of them. Nice to see both of you here. പത്മകുമാറിൻ്റെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങിലായിരുന്നു. 10 വർഷം പുറകോട്ട് പോയി. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഫെസിലിറ്റികളും ജൈജാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ആ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്തങ്ങ് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് പോയി. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദ ഹോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ബിൽഡപ്പ് ഇൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ബൈ ഇസ്രോ, യു പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് സീ. സിമ്പിൾ വേർഡ്, വി വിൽ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ബീയിങ് ആൻ ഇന്ത്യൻ. ദാറ്റ് മച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി. It's a very wonderful achievement. പത്മകുമാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേ. സ്കൂളുകളിൽ പോയി കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും വരും. കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സംശയമാണ്. സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം വരില്ല, കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് തീരെയും സംശയം വരില്ല. സംശയം വരുന്നത് 5ാം ക്ലാസ്, 6ാം ക്ലാസ്, 7ാം ക്ലാസ്. 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ സംശയം അങ്ങ് കുറയും. ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. മോശം ആളുടെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കളയാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ 5ഉം 6ഉം 7ഉം അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറേ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ലോഞ്ചിങ് കണ്ടിട്ടിരിക്കുമ്പം ഈ റോക്കറ്റ് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുക വന്ന് അനങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് കയ്യടി തുടങ്ങുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, കൈയടിക്കും. അത് മുമ്പോട്ട് പോയതേ ഇല്ല, അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, പൊട്ടി തീരുമെന്നും അറിയില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് കൈയടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ശരിക്കും വളരെ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ അത്. ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പുക വന്നു തുടങ്ങി അനങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അതിനിടയിൽ അങ്ങ് കൈയടിച്ചങ്ങ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ വളരെ സാവകാശം എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ആർ റൈറ്റ്, ചോദിച്ചത് 100% ശരിയാണ്. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്ത് സംഭവിക്കാം അതിന് ശേഷം ലിഫ്റ്റ് ഓഫേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അനൗൺസർ വിളിച്ച് പറയും ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്തും സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ റെയറാണെങ്കിലും ഒരു 4-5 ഫെയിലുവറേ നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ 10, 50, 60 എണ്ണത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള കോട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയർമാനും ഡയറക്ടേഴ്സിനായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഹഡിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ നിന്ന് എണീക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ എണീക്കില്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബിഗ് ഹഡിൽ. അത് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പുക വരികയും ചെയ്യും, പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ആകേണ്ടിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആകാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കത്തിയാലുള്ള ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം മുഴുക്കാൻ നാമാവശേഷമാവും. ദിസ് ആർ ആൾ വിൽ ഹാപ്പൻ.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് ആദ്യം, വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആശ്വാസമാകും. ആ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങ് സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് കൈയടിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാമല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ദേ വെർ ഹാപ്പി. നൗ കമ്മിങ് ടു അവർ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, ഐ ഹാഡ് എ ഫങ്ഷൻ അറ്റ് മാർവാനിയസ് കോളേജ്. വിജയകുമാറും ഹരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിനുജ വാസ് ദെയർ, സിനാഡ്. So it was a good function. My fellow Somnath was there as chief guest. He made a wonderful talk there. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ്, ഇപ്പോൾ ആ ടീമിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എംപവറിങ് ദി ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. ശരിക്കും അക്കാഡമിക്കലി സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വണ്ടർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡെവലപ്ഡ് നേഷനായിട്ട്, വികസിത രാജ്യമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വി ആർ ഗ്രോയിങ്, വണ്ടർഫുള്ളി വി ആർ ഗ്രോയിങ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അതിലൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഗിങ്, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലാഗിങ് വരുന്നത്, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് 2-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് എംഫസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഐഡിയാസ്, ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, കൺവേർഷൻ ടു കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ലെവലായിട്ടുള്ള ആ ഇന്നൊവേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും എത്രയോ PhD തീസീസാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായി ഇറങ്ങുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു തീസീസ് ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ടോ സോഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളും നോക്കുന്നില്ല, ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഒരു ലേഡിയുണ്ട്, ഓൾഡ് ലേഡി, ഷി വാസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയൊക്കെയാണ് പ്രൊഫസർ. അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സുവോളജി ആണ്, അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മാഡത്തിൻ്റെ PhD തീസീസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അത് വേണ്ട, അതിപ്പോൾ പറയാണ്ടിരിക്കാന്നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. അതെന്താണ്? അത് ചെമ്പല്ലിക്കോരയുടെ ജകളപ്പൂക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് രോഗമാണ്. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ PhD തീസീസിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തീമിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന PhD ഗൈഡായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിലിട്ട് വന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട തീംസുകളെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം. അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 5% പോലും ഫൈനൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് എത്തുന്നില്ല. അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വിൽപ്പന എത്തണം. കമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് ജനങ്ങൾ വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ആ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കണം. അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ ഗവേഷണത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, സയൻറ്റിസ്റ്റിന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ MD അനുപം അംബിക പറഞ്ഞ 2-3 എക്സാമ്പിളുണ്ടോ? യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ആ എക്സാമ്പിൾ. കറക്റ്റ്, ഈസ് എ കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. വണ്ടർഫുള്ളി ഈസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ആസ് എ നമ്പർ 1. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം നമ്പർ 1 ഇൻ ഗ്ലോബലി ആൾസോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആ റിസർച്ച് ആൾക്കാരെ, ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാമെന്നും, എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രീനേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടത് ഇവോൾവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാണ്ട് അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ
ഒരു ഉദ്യമ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം 3 മാസം മുമ്പ് എല്ലാ കോളേജിലെയും റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു 15 ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ചീഫും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിലബസ് കരിക്കുലം റിവിഷനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാർക്കൊരു റോള് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കരിക്കുലമൊക്കെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കരിക്കുലമാണ്. അത് മാറ്റേണ്ട സമയമായി. ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ വെച്ച് നോക്കി നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കരിക്കുലം മാറ്റുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റർപ്രൈനേഴ്സ് അടുത്തും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അടുത്തും കൂടെ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു റോൾ ഉണ്ടാകണം ഇതിൽ. അതാണ് ഇപ്പം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും കോളേജസ് എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ തിങ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വേറൊരു കാര്യവും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ചെറിയ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ക്യാമ്പസിൽ ലാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പോളിടെക്നിക്കിലും ITയിലും എല്ലാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ടൈമിന്, ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആളുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവിടെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മിഷനറീസുമായിട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മോഡലിങ്ങും പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആ സിസ്റ്റവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 2-3 അങ്കമാലിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോളിടെക്നിക്കൊക്കെ നല്ല പോളിടെക്നിക്കുണ്ട്. നാട്ടങ്കമാലി, പെരുമ്പാവൂർ ഒരു പോളിടെക്നിക്കിൽ ദേഹാവ് ഷോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ ചെങ്ങന്നൂരൊരു ITI, അവിടെ ഈ സോളാർ സെല്ല് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറേ സ്കീം ഗവൺമെൻറ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സയൻസ് ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രിഡ്ജ് ശരിയായി കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോരായ്മ. രണ്ടാമതൊരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ AI ആണിപ്പം. ദയവ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അങ്ങ് ദൈവമായിട്ട് ടോട്ടലി അങ്ങ് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. ഇപ്പോഴൊരു വലിയ, അത് മീഡിയയാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്. എന്ത് ഇതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വിലയും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇനി വക്കീലന്മാരൊന്നും വേണ്ട, ഡോക്ടേഴ്സും ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് കുടിച്ചെങ്കിൽ തരും. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പോയി ചത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഈയിടെയും പലയിടത്തും വലിയ ആൾക്കാർ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വേണ്ട. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് എല്ലാം അറിയാം, റൂളും അറിയാം, നിയമമല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് ഇൻ്റലിജൻസ്. എൻ്റെക്കാളും എൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനാണ് പത്മകുമാർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. ലെറ്റ് ഹിം ടെൽ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മുഴുക്ക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്ത ഡേറ്റ കൊണ്ട് അതിനറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് മനുഷ്യബുദ്ധിയാണ്. ഓൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ തന്നെത്താൻ ചെയ്തുകൂടെ? എന്തിനാ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാം. ദർ ഈസ് എ റീസൺ. നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. ഈ സ്രഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം തന്നിട്ടില്ല, പലതും ഇങ്ങനെ പിശുക്കിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ സെൻസിങ് ഓർഗൻസ്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, സെൻസിങ് ഓർഗൻസ്. നമ്മുടെ സെൻസിങ് ഓർഗൻസിനേക്കാളും നല്ല സെൻസിങ് ഓർഗൻ മൃഗങ്ങൾക്കും പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ? കറക്റ്റല്ലേ? കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും നമ്മളെക്കാളും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ അവർ സെൻസിങ് ഓർഗൻസ്. ഈവൻ സർഫസ് ടച്ചിങ്ങിൻ്റെതും പ്രകമ്പനങ്ങൾ, എർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, മൃഗങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ഗോയിങ് ഓൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദെയർ സെൻസിങ് ഓർഗൻ ഈസ് ഷാർപ്പർ ദാൻ. അതിൻ്റെ റേഞ്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഇനാഡിക്വസിയാണ്. പക്ഷേ അത് ഇനാഡിക്വസി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൂടെ ദൈവം അല്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മതി. ആ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടാണ് പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ സ്നിഫർ ഡാഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി നോ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബെറ്റർ സെൻസിങ് ഓർഗൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ആ ഇൻ്റലിജൻസ്
നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി മേ ബി ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് 40 വർഷം മുമ്പ്, മേ ബി 40 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, 75-80 ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ തുമ്പയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല. അന്ന് വേറെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസിറ്റ് മെഷീനാണ്. പത്മകുമാറൊന്നും കണ്ടു കാണില്ല ആ സാധനം. അതിങ്ങനെ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കാണ്, കൈകൊണ്ട് കറക്കണം അടിച്ചിട്ട്. ആദ്യം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നു, ഒരു 4 ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ: അഡിഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. DCM കമ്പനിയാണ് അത് ഇറക്കിയത്. ഈ സാധനത്തിനേക്കാളും വലുതാണത് ആ കാൽക്കുലേറ്റർ. അതൊരു വലിയ മിറക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടന്നു. 75-ലേക്ക് കാര്യം പറയാം. Then what happened is, why computer has come? Because human can understood there are some extreme deficiency for our brain. Storage capacity is not as we want. പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നവരോട് സയൻസ് കൂടുന്നവർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പോരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്പർ 2, ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുക്ക പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫോൾഡറിലാക്കി പോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും കുറവാണ്. ഈ 2 കഴിവും കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റിട്രീവൽ ഈസ് സ്ലോ. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഊരിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാട് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡെഫിഷ്യൻസിയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കയറാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു 1000 മില്യൺ ഇരട്ടിയോ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി. അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മുഴുക്ക പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോൾഡറിലാക്കി ഏത് സമയവും ഏത് റാക്കിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് റിട്രീവൽ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, ഈ ഡേറ്റ മുഴുക്ക ഫീഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ GPS നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മുടുക്കിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ കൺട്രി പേര് പോലും GPS വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴീ കൂടുതൽ വന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂട്ടാമെന്ന് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിന് തന്നെ ഡേറ്റ സോഴ്സുകളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് റിസർവായിട്ട് കിടക്കുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം ഈ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ കഴിവാണ്. ദേ ആർ ദ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ. അവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻ്റലിജൻസ് കൂട്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അറ്റ് ആൾ. ഇൻ്റലിജൻസ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി. ദർ ഇസ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ബട്ട് wonderful things what we cannot do can be done by computers by making them to do like that with a special instructions, commands and language. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഫഷനും പോവില്ല, വക്കീലന്മാരുടെ പ്രൊഫഷനും ഒരു പ്രൊഫഷനും പോവില്ല. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ എലിമെൻറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി റിമൂവ്ഡ്. ഇപ്പം രസമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോബോട്ടിക്, അതിൻ്റെ എന്താ പേര് പത്മകുമാറെ ആ ലേഡി, വ്യോമിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടാക്കി. ഞാൻ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വ്യോമിത്ര, നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം സംസാരിക്കും, പറയും, എടുക്കും എല്ലാം. അപ്പം അതിന് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പം മൊറാർജി ദേശായി മറ്റേ അസ്ട്രോനോട്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ആ ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചത്. അന്ന് VSSCയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം അന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റോബോട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം തേളയിടിയാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പറയാം, എന്താണെന്നറിയോ, വിവരമില്ല, ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട്, ബുദ്ധിയില്ല, തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് റെറ്റിനയുടെ അവിടുത്തെ സെൻസേഴ്സ് അങ്ങ് മാറ്റിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല പവർഫുള്ളാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊറാർജി ദേശായി മോഡിജി വരുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കത്തക്ക രീതിയിൽ
കണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ. ബട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ച ആൾക്കാർ ശരിക്ക് തകളയിടിച്ച് ഹൃദയം ഇടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഐ മീൻ കറക്റ്റ്, യെസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിയില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ ഒരു ഡേറ്റയോ ബൈ ചാൻസ് ഒരു എറർ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, ഫെയിലുവർ. ഇസ്രോയുടെ ലോഞ്ചിങ്ങിലുണ്ടായ ഫെയിലുവേഴ്സിൽ ഒരു 75% ഫെയിലുവറും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എററാണ്. At least about 3-4 failures has gone. 3-4 failures has gone because അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫെയിലുവർ അല്ല, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയേണ്ട ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇവനും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് 75കളിലാണ്. അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം വിഷമിച്ച് ഇരുന്ന പോലെ അന്ന് ഒരു മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുമ്പ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു നല്ല റോക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് വിടാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിന് സ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതൊരു ബെഡിൽ വെച്ച് ചെയിനൊക്കെ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഗ്നൈറ്റർ തിരി കൊളുത്തി കത്തിക്കും. എൻ്റെ പോട്ട് 20 സെക്കൻഡ്സൊക്കെ നല്ല റോക്കറ്റാണ്, 20-25 സെക്കൻഡ്സൊക്കെ അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ട്. കാരണം താഴെ ഇരുന്ന് നിർത്തുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇലൂമിനേറ്റിംഗ് പവർഫുൾ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നല്ല സ്മോക്കൊക്കെ വരും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ദൂരെയൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ട് ഡൗണൊക്കെ ചെയ്ത് 9, 8, 7, 6 ഒക്കെ ചെയ്ത് 0 അടിച്ചു. ഇപ്പം അനക്കമില്ല. Padmam has not joined that time. He will be a boy that time. And ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഇതാണ് സംഭവം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ VIP എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയും. VIPs ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം മുഴുക്ക ആദ്യമേ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ഓവറാൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓവറാൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, ഇതിന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ട, ഇഗ്നൈറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഗ്നിഷൻ സർക്യൂട്ടുണ്ട്. ആ ഇഗ്നിഷൻ സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററി ഇട്ട ഒരു പെട്ടിയാണ്, ഒരു ചെറിയ. അത് ചെയ്യേണ്ട ആളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ബോസന്മാർ ചോദിക്കും അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അപ്പോൾ ഇവനും ഒരു പേടി വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ തുറന്നും അടച്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്ററി അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആയിപ്പോയി. അപ്പം അതിലൂടെ കറണ്ട് പോയില്ല, അതില്ല. പിന്നെ മൊറാർജി ദേശീയ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊന്നുമില്ല, പോയി പ്രോബ്ലം നഹി എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങ് തിരിച്ചങ്ങ് പോയി. അതാ പറഞ്ഞ ഈ VIPs ഇതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആ ലാൻഡർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാൻഡർ ഒന്ന് സമയമുണ്ട്, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കിനി അടുത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ലാൻഡർ ഇതേപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഓർബിറ്ററിൽ പോകണം. അതൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കിന്, സിസ്റ്റം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയാലോ. അതിനും പക്ഷേ രണ്ടഭിപ്രായമാണ് ആൾക്കാർക്ക്. രണ്ടഭിപ്രായം വന്നത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഗ്ലാമറായിട്ടിരിക്കുമ്പം ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കി അത് പൊങ്ങിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേര് ദോഷമായില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞു. ബട്ട് സംഭവം ഫൈനലി പ്രോബ്ലി ചെയർമാൻ ഇസ്രോയുടെ ഗിവണെ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ. സോമനാഥ് പറഞ്ഞു കാണും പൊക്കി നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കി നോക്കി. ഇറ്റ് വാസ് അതൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ് ദെയർ. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈം. ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ലൈറ്റർ സൈഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ബ്രോട്ട് യുവർ നോട്ടീസ് അബൌട്ട് where we stand here in India and the things. Now, ഇപ്പം നമ്മളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മുഴുക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷറി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ടോക്കിൽ ബിന്ദു മാഡത്തിൻ്റെ സംസാരം, നമുക്ക് ലക്ഷറി കൂടുന്തോറും നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് പാര വയ്ക്കുകയാണ്. ലക്ഷറി ഈസ് ദി എനിമി ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റിനും എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു ഡാമേജും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു എഫക്റ്റുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷറീസ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷറീസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. 2-3 കിലോമീറ്റർ നടന്നൂടെ? എത്ര ജോഡി ഡ്രസ്സ് വേണം ഒരാളിന്?
എത്ര ജോഡി ചപ്പൽ വേണം, എത്ര എയർ കണ്ടീഷണർ വേണം വീട്ടിൽ, ചൂടുവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുളിച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 1000 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലക്ഷറി ഓരോന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയും എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ആ എനർജി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താൽ അത്രയും നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷറിയാണ്. അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അവബോധം സ്ലോലി നേടിയെടുത്താലേ ഇനിയുള്ള കാലം ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും മല എക്സ്പ്ലോഷനും ഉരുൾപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പകച്ച്, ഇത്രയും വലിയ മിടുക്കരായ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പകച്ച് നിന്ന് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സയൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്. ബിക്കോസ് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുമ്പം ആഹാരം കൂടിയേ പറ്റൂ. അതിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് കൂടണം. ഹാർവസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള രീതികൾ പോരാ. കീടങ്ങളെ ചെറുക്കുകയും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വിത്തുകൾ വേണം, അതിനുള്ളത് വേണം. കഴിയുന്നതും കൃത്രിമമായുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ജൈവ വളങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം. ആ രീതിയിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനും നല്ല ഉൽപ്പാദനം കിട്ടത്തക്ക നല്ല വിത്തുകളും നല്ല കൃഷി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുക. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം. ഇത്രയും കൂടുതൽ ലക്ഷറി കൂടി വരുമ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനും എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും മോശമാകുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പുതിയ രോഗാണുക്കളും ബാക്ടീരിയയും വൈറസും വരുന്നു. അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം. അതിൽ ഗവേഷണം വേണം. പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസിലുള്ള ഗവേഷണം. ഈ ഫീൽഡുകളിൽ വേണം നമുക്കിനി കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I now invite Professor Vasudevan for a felicitation. So the lecture will continue. There is a lot of lecture continue. Hello, good morning to all of you. My name is Biju. First of all, I thank the organizers for this wonderful event for the National Science Day. I appreciate the address, presidential address by Professor Sabu, and the welcome address by Dr. Harinarayanan. And the special address just we listened by Datan sir, and also the inaugural address we heard about the ISRO by Padmam sir, and also my former colleague and friend Dr. Radish is here, and thank you Dr. Neetu for inviting me. And I don't actually, we already exceed, we are going behind the schedule, so I will not talk much about. I have 1 hour time to discuss with you science. The importance of today, for example, when I was opening the daily today, we saw the name. Probably some of you might have opened, for example, Manorama Daily. Have you seen the picture of Professor C.V. Raman? No, I have seen an eminent scientist, Professor J.C. Bose and Albert Einstein, and with the title highlighting the National Science Day. So I will come to that one during my lecture. So there is nothing left for me to talk in this occasion by our previous speakers, but still I should tell that what is the importance of this National Science Day today? To remember the scientific history of India, and as Datan sir has mentioned, what are the thrust areas of science and technology in India, where we have to focus. For example, you people know that students, particularly students, are very much aware about sustainable development goals.
So we have 17 sustainable development goals, and our developments in science and technology, how we can focus our research, for example, education and industrial development, innovation, everything focusing on sustainable development goals. So I will be asking questions when I will be talking after that. For example, what is SDG 7, SDG 3, etc. You may know. So then, for example, today we had a power loss. A few times we had, electricity break. So we have scarcity of power and scarcity of technology. So we saw that today. We have space technology, of course, very much advanced in the world. And now we have many other sectors lagging behind. So how to go balanced? For example, if I'm living in Japan for about 23 years and 2 years in the US, so never saw any power break. So why our technology is imbalanced? Very much advanced in the space technology, atomic technology. Then we have problems in sectors like health, for example, material science, physics, electricity, and so on and so forth. So I will be showing later how we can have a balanced technology innovation focusing on the advancement of India or innovation in India, particularly focusing on the sustainable development goals. So thank you everyone for joining today, and we will be talking more in detail. Once again, welcome to the National Science Day. Thank you very much. Thank you, sir. May I now invite Dr. Ratish R for a few words of felicitation. Thank you. So respected dignitaries on the right, dais, Dr. Padmam, who is the director of ISRO, Inertial Systems Unit, Professor A. Sahu, Member Secretary, KSCSTE, my friend, Dr. Vasudevan Biju, Datan sir, who is hailing from my own village, Varkala, and Dr. Neetu. Very good morning to all, and I wish you on the occasion of National Science Day. So I am particularly interested in National Science Day because I did my PhD in laser Raman spectroscopy. There was a lot of deliberation on our self-sustainability in space technology. Post-independent, if you see, the country has seen a lot of development, starting from green revolution, blue revolution, white revolution. I would say that after that we have very good revolution in pharmaceuticals. Many national institutes like IACT, NCL has done a lot of things. We have developed all medicines, pharmaceutical, which we have seen during COVID. Within blink of an eye, we could develop vaccines, and we have given all over the globe. Then we have space technology, nuclear technology, and all that. But why we need Vikasit Bharat till 2047? I just want to empower the young students who are sitting there. You know that you're all using mobile phones in your hand, and I'm standing in front of a laptop. Every mobile phone uses minimum 150 semiconductors. Every year, globe produces 1 trillion semiconductors. The statistics says that every human being in the planet, 150 semiconductors are produced. Unfortunately, our country doesn't produce even a single semiconductor. Being a part of Ministry of Electronics and Information Technology, our major goal is to see to it that by this year itself, we should start, a semiconductor manufacturing facility. Like that, lot more things to be done. Like we are the third largest, startup hub in the world with 1.5 lakh startups and with 119 unicorns. So I'll talk about how we need to empower our youth through technology, through research. So I will not stand in between your tea and so this one, I'll conclude here. I wish you all a very happy Science Day. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Dr. Neetu B to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, off the dais, our respected district coordinators, other guests and colleagues who are joined here today for the National Science Day celebration. Since we are running out of time, I'll just directly move on to my duty, that is to propose the vote of thanks. So first and foremost, my sincere thanks to our chief guest, Dr. E.S. Padmam, for delivering the inaugural address, so I can say for inaugurating the event, and for the insightful presentation on ISRO and its journey. Thank you very much, sir.
So Datan sir has already left. I would like to thank him for joining us today. He was having a very busy schedule today, but still he joined us and he was supporting us throughout, even during the organization of this particular event. Thank you, sir. And now, though our Executive Vice President, Dr. K.P. Sudhir, he's not here today, I would like to acknowledge his support on this occasion. And now we have two invited speakers. Thank you for accepting our invitation, Dr. Biju and Dr. Ritish, and for we are actually eagerly waiting for your talk today. Now, and we are very, I would like to extend my gratitude to Professor Isabu, Member Secretary KSCSTE, for presiding over this session and for all the support he has given us from for each and every aspect of this while organizing the event. Thank you very much, sir. Now we have Dr. Harinarayan. Thank you, sir, for welcoming the gathering and also for giving the briefing of all the district level activities we have conducted throughout. Like last 1 month, we have been celebrating National Science Day throughout every districts of Kerala, and we're coordinating the activities in almost 8 states. Thank you very much, sir. Also, we have district coordinators. As I said, we have been celebrating National Science Day in every district of the state. We have district coordinators who have joined us here. So thank you all for congratulations, and thank you for helping us in coordinating the events at each district. So once again, thank you all for joining us today. And then we have few young innovators whose sessions you will be attending today afternoon. So this occasion, I would like to thank all the 6 innovators who have joined us today. And special thanks to our student participants. We have students from colleges, schools. We have almost 20 students from KV and other colleges across the state, not just Trivandrum. We have from Kannur and all other districts of Kerala. So thank you all for coming all the way here and joining this particular event today. So thank you. And sincere thanks to all the scientists. We have Director Malabar Botanical Garden here. Thank you, sir, for joining us, and other colleagues from KSCSTE and other R&D centers. So once again, thank you all. Thank you for joining us. And I think I have to acknowledge our funding. This particular program is supported by Department of Science and Technology. So I would like to acknowledge DST in this occasion. So once again, thank you all for being part of the celebration. Thank you once again. Thank you, Dr. Neetu. So with this, we are concluding the inaugural session. We'll now move on for the tea. For the kind attention of all the participants, tea is arranged here to your left side. Please have your tea and please be back here in this hall exactly in 10 minutes. Because we are running short on time, I request all of you to have a quick round of tea and be back here in the same venue in another 10 minutes. Thank you all. Tea is arranged to your left. Thank you. Popularly known as KSCSTE, was constituted in November 2002 to encourage and promote science and technology related activities in Kerala state. Over the past 2 decades, KSCSTE spearhead the science and technology activities of the state in general and its own R&D centers in particular. With its headquarters in Thiruvananthapuram, 8 R&D centers, 3 grant and aid institutions, 2 centers of excellence are functional under the council. KSCSTE is also designated as the special purpose vehicle responsible for executing the 3 science parks in the state. Sophisticated Test and Instrumentation Center at CUSAT Cochin, Community Agro-Biodiversity Center at MS Swaminathan Research Foundation at Wayanad, and Integrated Rural Technology Center at Palakkad are the grant and aid institutions of KSCSTE. KSCSTE has also facilitated the establishment of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, National Center for Earth Science Studies, and the Institute of Advanced Virology. At the headquarters, we initiate several programs to advance the science and technology objectives of the state. We have fellowship programs for students and researchers, research funding schemes for mid-career researchers, and programs exclusively for women scientists. To support R&D initiatives from superannuated scientists, we operate the Emeritus Scientist Scheme, selective augmentation of research and development, and Shastra Poshani, science labs for government high schools in Kerala
are two of our science infrastructure development programs. Under Shrestha program, KSCSTE nurtures centers of excellence for world-class research in various domains. The Council also supports programs for technology development and innovation and environmental conservation. The Kerala Biotechnology Commission supports biotechnology development programs in the state. Activities of the Patent Information Cell and Intellectual Property Rights Information Centre Kerala facilitate IP awareness and patent-related activities. KSCSTE Scheduled Caste and Scheduled Tribe Cell is a DST-supported project that provides S&T solutions for the development of SC/ST communities. Science popularization activities like KCST Shastra Puraskaram, Kerala State Young Scientist Award, and Science Literature Awards are notable activities of the Council. KCST is honored to recognize the legendary scientists and science advocates through the Kerala Shastra Puraskaram. The National Children's Science Congress, Technology Festival, and Rural Innovators Meet are other major science popularization programs. KSCSTE also supports the observation of National Mathematics Day and National Science Day programs in the state. Kerala Science Park is a new initiative facilitated by KSCSTE for R&D development in the state. The activities of three science parks, bioprocessing and bioprospecting at Kannur University, materials and marine sciences at Cochin University of Science and Technology, green energy, healthcare, genomics and planetary sciences at Kerala University are ongoing. The Center of Excellence in Microbiome and the Center of Excellence in Nutraceuticals are the other new initiatives of the Council. The Kerala Science Congress is an annual event conducted by KSCSTE that provides a platform for young researchers, academicians, technologists, and others across the state and elsewhere to discuss, exchange, and share their research findings and technologies developed relevant to the state of Kerala. Last year, the 36th edition of Kerala Science Congress evinced the presence of 2022 Nobel laureate in chemistry, Professor Morton P. Meldal, addressing the gathering. The 37th edition of Kerala Science Congress is scheduled from February 7 to 10, 2025, with the focal theme Technology Transformation for a Green Future. Kerala State Council for Science, Technology and Environment, advocating science and technology innovation in the service of the state of Kerala. Kerala State Council for Science, Technology and Environment, popularly known as KSCSTE, was constituted in November 2002 to encourage and promote science and technology related activities in Kerala State. Over the past 2 decades, KSCSTE spearhead the science and technology activities of the state in general and its own R&D centers in particular. With its headquarters in Thiruvananthapuram, 8 R&D centers, 3 grant and aid institutions, 2 centers of excellence are functional under the Council. KSCSTE is also designated as the special purpose vehicle responsible for executing the 3 science parks in the state. Sophisticated Test and Instrumentation Center at CUSAT Cochin, Community Agro-Biodiversity Center at MS Swaminathan Research Foundation at Wayanad, and Integrated Rural Technology Center at Palakkad are the grant and aid institutions of KSCSTE. KSCSTE has also facilitated the establishment of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, National Center for Earth Science Studies, and the Institute of Advanced Virology. At the headquarters, we initiate several programs to advance the science and technology objectives of the state. We have fellowship programs for students and researchers, research funding schemes for mid-career researchers, and programs exclusively for women scientists. To support R&D initiatives from superannuated scientists, we operate the Emeritus Scientist Scheme. Selective augmentation of research and development and Shastra Poshani, science labs for government high schools in Kerala,
are two of our science infrastructure development programs. Under Shrestha program, KSCSTE nurtures centers of excellence for world-class research in various domains. The Council also supports programs for technology development and innovation and environmental conservation. The Kerala Biotechnology Commission supports biotechnology development programs in the state. Activities of the Patent Information Cell and Intellectual Property Rights Information Centre Kerala facilitate IP awareness and patent-related activities. KSCSTE Scheduled Caste and Scheduled Tribe Cell is a DST-supported project that provides S&T solutions for the development of SC/ST communities. Science popularization activities like KCST Shastra Puraskaram, Kerala State Young Scientist Award, and Science Literature Awards are notable activities of the Council. KCST is honored to recognize the legendary scientists and science advocates through the Kerala Shastra Puraskaram. The National Children's Science Congress, Technology Festival, and Rural Innovators Meet are other major science popularization programs. KSCSTE also supports the observation of National Mathematics Day and National Science Day programs in the state. Kerala Science Park is a new initiative facilitated by KSCSTE for R&D development in the state. The activities of three science parks, bioprocessing and bioprospecting at Kannur University, materials and marine sciences at Cochin University of Science and Technology, green energy, healthcare, genomics and planetary sciences at Kerala University are ongoing. The Centre of Excellence in Microbiome and the Centre of Excellence in Nutraceuticals are the other new initiatives of the Council. The Kerala Science Congress is an annual event conducted by KSCSTE that provides a platform for young researchers, academicians, technologists, and others across the state and elsewhere to discuss, exchange, and share their research findings and technologies developed relevant to the state of Kerala. Last year, the 36th edition of Kerala Science Congress evinced the presence of 2022 Nobel laureate in chemistry, Professor Morton P. Meldal, addressing the gathering. The 37th edition of Kerala Science Congress is scheduled from February 7 to 10, 2025, with the focal theme Technology Transformation for a Green Future. Kerala State Council for Science, Technology and Environment, advocating science and technology innovation in the service of the state of Kerala. Kerala State Council for Science, Technology and Environment, popularly known as KSCSTE, was constituted in November 2002 to encourage and promote science and technology related activities in Kerala State. Over the past 2 decades, KSCSTE spearhead the science and technology activities of the state in general and its own R&D centers in particular. With its headquarters in Thiruvananthapuram, 8 R&D centers, 3 grant and aid institutions, 2 centers of excellence are functional under the Council. KSCSTE is also designated as the special purpose vehicle responsible for executing the 3 science parks in the state. Sophisticated Test and Instrumentation Center at CUSAT Cochin, Community Agro-Biodiversity Center at MS Swaminathan Research Foundation at Wayanad, and Integrated Rural Technology Center at Palakkad are the grant and aid institutions of KSCSTE. KSCSTE has also facilitated the establishment of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, National Center for Earth Science Studies, and the Institute of Advanced Virology. At the headquarters, we initiate several programs to advance the science and technology objectives of the state. We have fellowship programs for students and researchers, research funding schemes for mid-career researchers, and programs exclusively for women scientists. To support R&D initiatives from superannuated scientists, we operate the Emeritus Scientist Scheme. Selective augmentation of research and development and Shastra Poshani, science labs for government high schools in Kerala,
are two of our science infrastructure development programs. Under Shrestha program, KSCSTE nurtures centers of excellence for world-class research in various domains. The Council also supports programs for technology development and innovation and environmental conservation. The Kerala Biotechnology Commission supports biotechnology. Before we begin, may I request Dr. Siju CR, Junior Scientist KSCSTE, to introduce the speaker to the gathering. Good morning, one and all. It's my great pleasure to introduce Professor Vasudevan Pillai Biju. He is a professor in chemistry at Hokkaido University, also a director of Promotion Office of International Alliance at Hokkaido University. He has been a distinguished professor at Calicut University and adjunct professor at IIT Hyderabad, a visiting professor at Nagoya University and an adjunct professor at South University, USA. Before 2015, he was a scientist and a senior scientist at AIST, Japan, a visiting scientist at the University of Texas, Austin, USA. He completed his PhD in chemistry at Kerala University in 2000. He is a recipient of many postdoc fellowship in abroad, which includes postdoctoral fellowship, Joint Research Center for Atom Technology, Japan, and JSPS postdoctoral fellow AIST Japan, and Pacific Northwest National University, USA. His current research of interest includes novel luminescent nanomaterials for nanophotonics, charge carrier and exciton dynamics control in quantum dots and their assemblies, photo-induced electron transfer control in donor acceptor systems, and so on. He published many reputed international publications, which includes Nanoscale, ACS Nano, Chemical Society Reviews, Journal American Chemical Society, and UChem. These are the a few international publications. He is a deputy editor of the Journal of Photochemistry and Photobiology, C, and the associate editor of NPG Asian Materials. Professor Biju received many academic awards, including from the Chemistry Society of Japan, Fellow of Royal Society of Chemistry, UK, and Asian and Oceanic Photochemistry Association, the Japanese Photochemistry Association, the Osoki Foundation, and 2025 Presidential Award for Research and Teaching. So with my great pleasure, I inviting Professor Vasudevan Pillai Biju for special, delivering a special talk. It's over to you, sir. Thank you, Dr. Siju. With no further delay, let's move on to the session by Dr. Vasudevan Biju, as he shares insights on opportunities and challenges for Indians in emerging academic world. Over to you, sir. Thank you very much. And once again, good morning or good afternoon, already past it all. So it is our National Science Day, and we are now like students and teachers or colleagues. So the inaugural session is over. So let us talk more friendly. And as I told you, I will be asking questions to you. I have so many questions prepared for you. But we have to pack for Dr. Radish. He has to hurry up for another meeting. So a little bit short, because there is no science. I am not going to show anything about semiconducting nanomaterials. I will be showing only very general things, because I know you are from different disciplines, for example, from chemistry, physics, biology, and students are like high school students are there. So we don't have any specific topic that is dealing with the excitons, electrons, light, or nothing. So we have only, like the title as the National Science Day say, how to motivate the youth in India for innovative, Bikasit Bharat. That is a theme of my presentation also. I just show the beautiful campus, I thought, because some students may be interested in visiting. This is what I am doing whenever I go somewhere to make a presentation. So I want to attract students, but now it has become very sensitive issue, because we have a problem of brain draining and brain circulation, which I will come to through my slides. So, but still I want to show this one. I don't care, we make brain circulation, but I don't want to make brain draining from India. Many students work with me from India too, neither, it doesn't matter. So this is all the outline we are going to see today. I am in a hurry because it is for my friend Radish, because Dr. Radish has to leave earlier.
Otherwise, I would have taken you. Today, I am going to talk about the significance of the National Science Day and the history of Indian science and technology. I will stop any time because of time saving. And then a paradigm shift in the academic world. And GDP is very important. Today, we have seen some discussion about GDP or the national development, science and technology, higher education, brain training and brain circulation. I will introduce you. Very important, and the socio-economic challenges and sustainable development goals and emerging areas in science and technology and some research highlights. I will skip some of them, those things. So today, and as I told you, when I opened the daily Malayalam Manorama today, I saw you might have seen the pictures of J.C. Bose, isn't it? Sorry, S.N. Bose. We have two bosses. One is Jagadish Chandra Bose and other is Satyendra Das Bose. Satyendranath Bose. So Satyendranath Bose is actually very, very important, and the picture when it came with Albert Einstein, I was so much happy to see that one. So then I began remembering. I took a picture of that photograph from the Malayalam Manorama Daily and put it here from today's daily. And I wanted to mention to you how many Nobel laureates India produced, how many of them produced outside by brain training, and how many of we are going to get it, and what is the difference between the true science and the current science and future innovation. That is very important for developing India, towards our development. So let us remember this great mind, Professor C.V. Raman. So you know everyone about this one. So I will come up with some of the questions about Raman effect. So I think because of the time limitation I can skip, but you can ask me or raise your hand. So before we go to, I will show some examples of Raman effect and some of his historical findings. So the National Science Day has this kind of theme, like spread a message about the importance of science in our daily life. If you go to the Science and Technology homepage of Government of India, they already posted for today. It was been there for all these one. So the first NSD, National Science Day, was on 28 February 1987. Why it was delayed? Because, of course, the National Council for Science and Technology recommended to many governments, but of course, finally it was accepted only for this year. In 1986, it was accepted. And since 1987, we are celebrating or observing the National Science Day. Showcase activities and achievements in science for human welfare is an important message. And discuss all issues in science, implement new technologies to develop science, give opportunities for the scientific-minded Indian citizen, and popularize science and technology. These are the main aspects of, or the key aspects of, or the significance of National Science Day. So then we can go to, if I miss this one, I don't want to talk about my science, that is maybe not yet great. But the Raman science was great, and he has been trying so much. If some of you might have read the history of the struggle that Professor C.V. Raman made at that time in 1905 to 1930 or 1928 or 30, so we will be feeling that. So even at that time, he could demonstrate very important advancement in Indian science. For example, how light is interacting with the matter. So light-matter interaction is the fundamental thing in any science, in biology or physics or chemistry. So where Professor Raman demonstrated this one, so that is called the Raman effect or Raman scattering. So when I show this sea, this is the Mediterranean Sea, you know the story. Some of you remember the story of C.V. Raman when he was coming from Oxford after a conference in England. So he was coming back. There was no flight at that time. So he was using a ship, and he was coming to Bombay. And then we can see some of the key things I wrote here, So the much admired dark blue of the deep sea has nothing to do with the color of water, but is simply the blue of the sky seen by reflection by Lord Rayleigh. You might have read about Rayleigh scattering. We can see, when you look at the sky, we can see a lot of scattering, light scattering everywhere. So those are Rayleigh scattering. So what Lord Rayleigh mentioned at that time was that the color of the sea is simply the reflection of the sky, blue sky. Is it true? Raman disputed this one,
and then he came up with many experiments, and we will see some of them. So then he published the first paper in Nature about the color of the sea in November 1921. And even nowadays, actually, it is very difficult to publish, and we have a tough competition to even publish a paper in an impact factor above 10 is highly competitive. So then at that time, of course, there was a real science, and people used to get together, and he used to get together with even Newton or even many, I can show some of the pictures like de Broglie, etc., and Sommerfeld, etc. And then, so he observed a change of wavelength in light scattering in April. He published that one. In April 1928, he published a paper. And before that, he made a press release. So how, when you may have very good ideas about many things that you say in our daily life, but as Dattans are also mentioned, we don't want to ask questions. We may doubt, oh, is it true? If I say something, it can be stupid. But stay stupid is the most important thing to be a successful scientist. You can talk about anything. Let it be like that one. So don't worry about this one. So, but Raman's case was different actually. He was a well-educated and well-learned physicist, and the Nobel Prize for Physics was awarded to him in 1930. We saw that one, that we heard about that one. And this was the one actually. He observed a change of wavelength of light scattering that he observed in February actually. On February 16th, he sent a letter to Nature. February 16th, 1928. And then that paper got accepted. One was accepted in March 30th, another one was in April. But before that, he made a press release. Associated Press in India reported on 29 February 1928 that Raman has seen an unusual signal of light. What was that? That was a Raman effect, isn't it? Raman scattering by solvent molecules. Actually, K.S. Krishnan was the key person who was observing his student, actually not his student, his research associate or postdoctoral fellow. So he was doing experiments in the laboratory. But when Raman was coming, Sir C.V. Raman, if I say again, Raman, please, I apologize for that one, but it will come like Raman. So Sir C.V. Raman, I say, from here and after, C.V. Raman. So when he was coming through the Mediterranean Sea, he was looking to the ocean or this Mediterranean Sea, and the blue color attracted him, and he thought about it is not the thing that Rayleigh mentioned about the reflection of sky, because he had a prism with him. Students, you may, particularly high school students, you may be remembering it. This is science actually. So what was that prism? Nicol prism, isn't it? Physics people know that, Nicol prism. So what is the advantage of Nicol prism? Nicol prism, two pieces of Nicol prism cut at, for example, there is a calcite crystal, isn't it? When the calcite crystal is cut into two pieces and stick together using Canada balsam, you know that, isn't it? Canada balsam? That is a gum. Because of the refractive index is very important. That is why Canada balsam is selected. Refractive index of around 1.55, I believe. I cannot remember correctly. So then, when light passes through that prism, calcite, light will change into that, It will change into two type of radiation. One is the unpolarized light will change into two polarization. One we call the ordinary light, and other is called the extraordinary light, isn't it? How many of you remember that? Ordinary light and extraordinary light. The difference is the relative refractive index is different for ordinary and extraordinary light. And Raman was looking through the Nicol prism to he was fortunate to have that prism through the sea, and he found, what is the advantage? We can filter off scattered light, or the incoming light was filtered, because the Raman cross section or the efficiency of Raman scattering is 1 out of 10 to the 7 photon, isn't it? Out of 10 to the 7 photon, only 1 photon can be scattered by, for example, water molecules. So the probability of observing Raman scattering is extremely low. But still, when he used that Nicol prism, he could filter off all the incoming or the other scattered like Rayleigh scattered light or the incoming light, so that he could clearly see some change in color of the light. And that light has been passing through the sea, and that passage had a color.
That was the first observation he made about the Raman effect. And after coming to IACS, Indian Association for Cultivation of Science, he has been doing experiments on that one using white light. Of course, he did not have, he made a 200 rupee microscope system with the white light, and then later he changed to monochromatic light and found out that the origin of this kind of change in color of light is because of water molecules can scatter light. You know this one, isn't it? Light can be scattered by water molecules. At that time, then many debate came. So light is a particle or light is a wave. So we know it has a dual nature, isn't it? Now we believe it has a dual nature. But Raman still believed that light is having a quantum mechanical behavior and is a completely wave nature at that time. Many debates were going on at that time. So then, at that time, Compton, have you heard about Compton? X-ray scattering experiments, isn't it? Raman scattering was found in 1921. Raman observed that one. But then it took almost 7-8 years to experimentally observe this kind of Raman scattering. Actually, the day, today, for example, this day, 28, actually it is 28 is the releasing day, 29 is the press release day, 28 is actually the data. Although Raman observed Raman scattering, he collected the spectrum, Raman spectrum, using a spectrograph on that day, 28th, and next day he released the press release, made the press release, and that we commemorate actually as a National Science Day. So Compton at that time found that X-ray can be scattered by molecules. It's possible. So how? What is happening when, for example, you radiate X-ray, we go to hospital and take X-ray, or we go for CT scan, etc. So what is happening at that time? X-ray may be passing through the body, and X-ray gets scattered, and X-ray can damage biomolecules. So of course it has many things to deal with the properties of light and light matter interaction. But Compton found that small molecules can, or atoms can scatter X-rays because electrons, X-ray can interact with electrons, and kick off some of the electrons is possible. And next year Compton received the Nobel Prize. But Raman was desperately looking for his findings, how his finding will be looked by the Nobel Laureate Committee, whether he will be getting a Nobel Prize. Definitely, actually it is written in the story. But when Compton received suddenly that X-ray can be scattered, that became the Nobel Prize for 1927. So Raman was so much disappointed, but his disappointment did not stop, but he asked Krishnan to continue experiment, and they tested all possible types of solutions like water, benzene, any other thing. Everything is so showing, they used a monochromatic light, irrespective of the solvent, the liquid they used, everything is showing the same color of a faint fluorescence, later called Raman scattering. We can call it Stokes and anti-Stokes Raman scattering. I will come to that one later. So Raman was disappointed a little bit, but he continued his experiments, and then 1928 came. Owen Richardson got the Nobel Prize for physics in 1928. And then next year, the duality of nature, de Broglie, got the Nobel Prize in 1929. So Raman was so sad. But fortunately, his finding was appreciated by many people, and also his finding was verified by, I can't remember actually, Princeton. Princeton verified at the University of Sommerfeld in University of Munich actually disputed his observation. That was one of the reasons why Raman was so much disappointed, because Sommerfeld, a great scientist who produced maximum number of Nobel laureate students like de Broglie or even Bohr, Niels Bohr, etc. So Sommerfeld could not reproduce this Raman scattering. That also disappointed Raman. But Princeton could reproduce that one, and in June 1929, it was reproduced well. And then the next year, the Nobel Prize went to C.V. Raman. So very good story about this one. Actually, we should remember all these stories, and I have some more classical things. I can show you here the Raman effect or the Raman scattering. So this is the first spectrum obtained by C.V. Raman on 28th February today in 1928.
So what happens when the same thing as Crompton observed, we have an incoming radiation with a wavelength of, or you can say energy, and then the light can be either transmitted, no effect, or it can be Rayleigh scattered without any change in frequency, or it can undergo an up or down in energy. That means like a Stokes and anti-Stokes Raman. What happens? It is related to the vibration of molecules. I don't want to, because students are also there. So when incoming light is hitting a molecule, the molecule in a higher vibration level can be excited, or a lower vibration level can be excited. Some molecules may lose, when it is coming from the virtual state to the ground state, it may lose some small amount of energy. That is the most probable kind of Raman scattering we call the Stokes Raman scattering. So that was the one Raman mostly observed. But the anti-Stokes is some molecules in a slightly higher state will absorb some light, or we can say, I don't want to say absorption, it's a kind of inelastic collision with the molecule. That collision can transfer some energy to the light, outcoming light, and the outcoupling light can have a higher frequency or higher energy. So that is called the anti-Stokes Raman. This was the finding that Raman made, and which we celebrate, and these are the spectra of the white light, actually filtered white light. He observed that. So then why it became very important? Nowadays, once we make a finding, that finding should be infiltrating into the human society or the daily life and should find applications. Then only it become that in the attention of Nobel Committee, and they appreciate it. And otherwise, it should be very, very fundamental thing. Of course, Raman's finding was fundamental. But nowadays, if you look over the past 100 years, what we can see is that, or more, almost 1921 he observed, it is more than 100 years, and we can see so many practical applications of Raman scattering in medical diagnosis or cancer diagnosis, for example, CARS, coherent anti-Stokes Raman scattering, or in, for example, in forensic medicine, industrial processing, and so where we can apply this kind of Raman scattering to detect materials and characterize materials. So it has become very important over the past several decades. So then we have been waiting desperately for another Nobel Prize, isn't it? That happened in 1930, and 95 years passed. And did we have another Nobel Prize in science? Not yet. Why? That is actually the importance of innovative mind. How to trigger or ignite the innovative mind of young people is, as Datan sir has been mentioning, you should raise your hands. You should ask questions. So your question may be the perfect question, because you don't know much. When you know much, you will think that, okay, what I know may be conflicting with what is already known, or my doubt may be conflicting with something already known. So people become shy. That is what Datan sir was mentioning, that we will be asking questions in the 5th, 6th, and 7th grade, and once going to the junior high school, 8th, and then become shy. In university, students also, recently what they do? They sit there. The teachers ask questions. They keep mum. Or the teachers ask, do you have any doubt? We are all perfect. Everything is okay. We know everything. So this is the situation actually. So that is the reason why we don't have any Nobel Prize. So I will ask the names of these people actually. You remember all of this, isn't it? We have one row of people, the Indian Nobel Prize, and the Nobel Prize for of course, for the humanitarianism and economics, physics, and of course for literature. So, but we did not have any Nobel Prize for science after 1930. So, but Indian origin, that is also the importance of brain draining and brain circulation also is coming here. So some of our eminent scientists like, can you tell me the name of the people? H.M. Hargogare. So what was the Nobel Prize for? Physiology and medicine for what? For DNA encoding. It is gene encoding and protein synthesis by that encoded gene was discovered by Hogan. So for his Nobel Prize, that was an Indo-American Nobel Prize, actually an American Nobel Prize. So he was, although was an Indian. So we missed that one. So then the second one is, again here we have a physicist here, Chandrasekhar is there, and he is the son of the older brother of C.V. Raman. So, and he was also an American Indian.
who got Nobel Prize for identifying or making theoretical, you are all familiar, I mean many of them are familiar with the Chandrasekhar's Nobel Prize. For example, the shape of stars and also formation of stars. What are the theoretical formation of stars was proposed by him, theoretical thing. And for theoretical physics, he got the Nobel Prize in '83. And we all know Venkatraman Ramakrishnan for, you know, students are very familiar with Venkatraman Ramakrishnan, the UK-based Indian Nobel laureate. For what? I'm asking students. You are familiar, very recent one, you know. For ribosome, isn't it? So the structure of ribosome and the properties of ribosome and the function of ribosome, that is protein synthesis. So they could actually obtain Nobel Prize, and for more recently economics Nobel Prize. So these are all the Indians outside. So do we need further brain training? No, we need a brain circulation. People should come back, and then of course, so we have a space here. You know why I keep here space, not for the brain drain Nobel Prize, but to have a similar one, for example, from here to here, from one among you. So, but when we look at the names of these people and their locations actually, so I was a bit surprised. Some of them from, most of them from based in West Bengal, isn't it? Chandrasekhar, Professor C.V. Raman, yeah, Khurana. Then anybody else? And I cannot, yeah, economics. And then Rabindranath Tagore is here. So why not Kerala? So you should ignite your mind. So a small doubt in your mind can be tomorrow, it can be an innovative and a groundbreaking thing, definitely. So you will have that one. That is the purpose of actually the innovative youth, finding the innovative youth mind for our nation's development. This is the one actually. I told you this morning, if you look at the daily Manorama, you can see this picture. And what is this? I forgot what is this one. Sorry about it. I'm not seeing Malayalam because I cannot get Malayalam news in Japan. But so Shastramana Bose. Which Bose? S.N. Bose, isn't it? So S.N. Bose, like you know, he was a professor, and actually he was in Dhaka based at that time. Today only, after seeing this one, I began remembering actually about some of the stories I heard from my teachers or through the news. So S.N. Bose was actually, he was just missed. For example, Mars is a missed star, isn't it? Mars is a missed star. Not Mars, Venus, isn't it? So Venus is a failure star. Like that, we also consider that S.N. Bose is actually a failured Nobel laureate. You know, his findings are groundbreaking. And how courageous he was for science should ignite your mind, because he wrote a letter once to Albert Einstein. Today I was actually reading a little bit after seeing this item. He wrote a letter to Albert Einstein asking Albert Einstein to translate his finding on the phase-space relationship. You know, phase-space relationship. Physics people know. So the phase-space relationship means uncertainty principle. We know Boltzmann distribution. You studied in high school, isn't it? What is Boltzmann distribution? Sir, please don't ask us. We don't tell. You know that. In the Boltzmann distribution, when we study the kinetic theory of gases, we can see that the distribution of gas molecules can be discussed in terms of, isn't it? Is it Maxwell's Boltzmann distribution? No, Maxwell's Boltzmann distribution of gas molecules. So then, S.N. Bose thought that that distribution is only applicable to gas molecules, but there are subatomic particles like electrons or protons inside every atom or every molecule. So is it applicable for, so it's a very simple, genuine idea, isn't it? Maxwell's Boltzmann distribution said gas molecule distribution can be found out with their law. But however, if S.N. Bose thought that there are subatomic particles which also has uncertainty based on the Heisenberg's uncertainty principle, isn't it? Electrons are moving, we have uncertainty.
protons or the nuclear positions are changing. So this uncertainty principle, when they combine with the Boltzmann distribution or the Maxwell's Boltzmann distribution, Bose thought that this may not fit with each other. Then he came up with the space-based distribution, where he said that the space-based distribution will be scaled by how much? The cube of Planck's constant. So that was the idea. The space-based distribution will be scaling with the h cube based on the Planck's theory. Very interesting thing. But he was not so courageous enough to discuss that too much in his society in Dhaka University, but he sent a letter to Albert Einstein asking him, I am much younger, I am not so much educated like you, or I'm well known like you, but I am courageous. He wrote like that. If you go and read, I cannot tell anything wrong. You go and read, and I am courageous, so I send this one to you, and I believe that you will accept my request to translate this into German, because at that time, in the early 20th century, or the late 19th century, Germany was the center of science of the world, where most of the fundamental physics findings came out. Then Albert Einstein was so kind, and he translated it and published in Germany under the name of J.C. Bose. And later, of course, they interacted very much together, and we know about bosons, isn't it? You study in school like bosons. We have fermions and bosons, and then the J.C. Bose name with the bosons came, although it was not at that time. It was when he was alive. It was not much appreciated, but the significance of bosons came more, or like a phonon, etc., came much later, become more and more significant. It is actually a miss case of Nobel Prize for India. It's important actually, but this today actually I expected to see C.V. Raman's picture here, but I could see this is also very important. Then rediscovering Indian scientists. For example, now we are going for innovation. Did we have, what was our science before? Then I thought about, let me read a little bit, for example, go back to, say, 3,000 years back. It was so painstaking to read the history of Indian science, but you know many of those things. Actually, so then I went to the Ministry of Science and Technology's homepage, and so many seamless findings by the ancient Indian scientists like Ayurveda, Charaga, Shushruta, etc. You heard the name, isn't it? I really plan to have the questions, but the time it will not allow me to ask the questions, but let us see. So another example is this one. What is this one? Yes, the Iron Pillar of Delhi. Where was it actually? It was in Delhi? No. Please go and read. Actually, that will take more time actually. So my point is that in alchemy, India was doing very good in alchemy several hundreds of or even 1,000 years ago. So, for example, this pillar where we can see the Chandragupta, Chandra is here, and Gupta is here, written in some kind of script, and here we can see Sanskrit writing here. And this kind of engraved writing is still visible. What is the reason for that? There is no rusting. If we keep an iron pillar here, after a few years, it will be rusting. Even our most modern technology by Tata cannot stop that one, even if you make a high carbon steel or amalgamate steel, etc. But this one can stand for hundreds of years without rusting. So the chemistry-minded student, I'm a chemist by training. So there was iron hydrogen phosphate hydrate. That is a name. Although I wrote like iron phosphate, hydrogen, phosphoric acid, etc. It was iron hydrogen phosphate hydrate was there. Who developed this technology at that time, like hundreds of years or thousands of years ago? It means we had very good alchemy that we learned from pioneering institutions like Takshashila, Taksha, or you can Nalanda. We had such universities, and the education there helped people to accomplish alchemy or knowledge in alchemy and advance. So this kind of stories should motivate you people. And then I took some picture actually, the history of Indian science I have been reading quickly through, and I asked AI today. Datan sir was asking not to follow AI because I did not have the time to collect the picture. So I asked AI, please, I paid, of course I had to pay 30,000 Japanese, and means it's around 16,000 Indian rupees for 1 month for
it is a paid use. Then we can get a beautiful pictures, etc. It will, and we can program a little bit by giving commands, etc. So this OpenAI gave me the Charaga, and then I went for the Charaga Samhita and the Sushu Samhita, and then I got some kind of these pictures, etc. So then we have to go back to Indian history, and we have very nice history of Ayurveda, isn't it? And we used to have, and in Sushuda Samhita, if we read it inside, we can find surgical interventions in thousands of years ago. And Charaga was a student of Takshashila University. So they learned Ayurveda from there one, and we have that this king is there. Then I came up with another keyword, I forgot the name actually, Bimbisara, in the period of Buddha. Do you know the name Bimbisara? Maybe my colleagues may know actually, students you are not much interested in. So Bimbisara and Buddha and Jaina were in almost the same period. So even at that time, Bimbisara had a kind of a disease actually, life-threatening disease. And Jivaga, the physician at that time, he treated Bimbisara and could recover from that life-threatening disease by Ayurveda. So the Indian history of science and technology has very, very deep-rooted, and we should learn that one to get motivation. Of course, we have to also learn the most modern theory and theory of physics, etc. It's also important. And also I saw some kind of physics and mathematics like Aryabhatta and Brahmagupta and Bhaskara. So where the quadratic equation, I then searched where the quadratic equations come from. When? The first degree quadratic or second degree quadratic equation was developed by Aryabhatta. And the relative motion, later Albert Einstein of course came with the theory of relativity, but the relative motion or the relativity of motion was first proposed also by Aryabhatta. So we have to go back into Indian history and find out what the reason is that will give us the confidence that we are Indians. Our tradition is strong. So that we can go to any extent for intervention in science and technology because of our culture and our history in science is very, very important, such kind of things. For example, you can read a part of Siddhanta, Shiromani, etc. by Bhaskara too. So, and then of course I will skip this kind of thing, So now we came to India's legacy. We have seen the celestial studies and the launching of rocket, PSLV, GSLV and so on. We have seen a lot of things. So everything was there 2000 years ago. But what was the gap? We missed in between. And indeed, actually, for the nuclear technology and for the space technology, definitely India collaborated with Russia. Definitely, it came through Russia. So did we lose those kind of, history and science to Russia or other countries? Probably, I don't know. But it came back to India. Now we are actually, striving with the great legacy in the celestial studies, etc. So it's okay. And then I discussed with you about the brain training and the brain circulation. So is it important for us in this occasion? Because Indians, I don't know. You may ask, do you have the right to talk about that one? Because I left. No, she was about to ask that one. So I asked myself many times, can I talk about the brain training? Because I left India 25 years ago and in the US and then Japan. So, but of course I take many students and I work with Indian students and I bring many of them, and of course I ask them to go back to India, but some of them or most of them will not come back. They will stay in the US or in Japan, etc., enjoying. That is, the Datan sir was also telling about, for what you call the luxury. For luxury. But the point is that, how much science we can do under the present situation in India. What infrastructure is provided? Space technology, I agree, we have seen a lot of advancement. But how about if you go to alchemy or chemistry and fundamental physics, material science, biology, biotechnology, medicine? So how our present situation and what is the situation of other countries like the US, Germany, UK, Japan, China, I should tell first China. But China has advanced a lot. There was a lot of brain draining from China to the US and UK, Singapore. And what happened? The Chinese government offered welcome back programs for pioneering
Chinese to come back to China and then make in China and build China. That is the reason why now the Chinese technology or the Chinese science is one of the top in the world. It is even exceeding the US now, the science and technology in China. We should accept that one, particularly in material science, as Dr. Radish was mentioning about semiconductor technology. I'm actually a person working with the semiconductor nanomaterials, so I don't talk about that. But China has advanced in semiconductor technology. Taiwan has advanced. And then Samsung, for example, in Korea, so much semiconductor for a Samsung phone, you have Samsung TVs or electronics. Everything is coming from other countries where semiconductor chip development and technology development was fundamental, but we even don't have a good industry or institution producing high quality, world quality semiconductor that can be implemented in a chip, as a chip in a phone. It is not possible now. So we are, how far we are. So how many years we will take to establish that one? What is the point? Our GDP, the focus of the government. So where the funding is, how much we are investing. I have slides about that one, but I will stop in about 5 minutes. So we have funding. India is actually one of the, now the fourth largest GDP in the world. It is going to be the second largest GDP in the world in the near future. But how much money we are spending? I should pull out some data to show that, maybe some, so before that, so our universities, I compared with the universities, our own universities and the world universities. When the officials claim about brain draining, we should also look into, if a student has an ambition, a bright student has an ambition to study in a top university, there is no right, we are a democratic country, and we don't have the right to stop the student. So what we need to do is to make the situation here so that no student will go abroad. Why should we go abroad? For better facility, better salary, isn't it? Those and job opportunities. These are the main reason, higher life standards. So how long India is going to take? We cannot talk about brain draining. We cannot talk about, focusing on Indian science by Indian young mind. For that, we have to make the situation. I'm not asking you, I'm pointing to the, ruling parties and bureaucrats that we have to focus on our limitations of how to make a better situation for Indians to further develop India. Without that, of course, we cannot expect that India will be going much far with this one. So, like the African proverb, if you want to go far, what you should do? Go together. If you want to go fast, go along. So what we need, we want to go far. It's a huge population and we will be hitting how much? Like we will be hitting how many population we have? 143 billion. Is it? 1.43 billion, sorry. So the number system is different in my mind and here. So 1.432 billion people. And we have to go together. So otherwise we cannot go far. So in Africa, if you want to go through a jungle, if you go alone, you can go fast, but you may not go further because of many hurdles. So is the case for our Indian science also. We have to go together is very, very important. I just compare the ranking 1, 2, 3, 4, 5 like that one, and I can go up to 32 for the University of Tokyo, which was number 10 a few years ago. Because of the Chinese university like Tsinghua University, and then we have many like Peking University, and then the University, Hong Kong University, then we have the National University of Singapore, and Nanyang Technological University, etc. in Asia, coming up with the cutting edge research and job opportunities. Actually, how the ranking is evaluated, research outcome, job opportunities, and the spin-off, or we can say startup, so many things, business. All these are counted when ranking the university, and our universities are now doing better with IIT Bombay with 115, and the IIT Kharagpur, the first IIT with 222 ranking. So we have to go much, much faster to catch up with the world. So this one is okay, though I just already talked about this one, Takshila and Nalanda. So these are all our tradition. So you have to learn. And here I show something about the QS ranking, about we have to have research and discovery, learning experience, employability, and global engagement and sustainability. All these 5 points will make our universities ranking upper or lower.
So not one point, not only education, all these points are very important for making the university. Our Prime Minister is here, So now it is actually a World Heritage, since 2016, Nalanda has become the World Heritage because of our former late Honorable President APJ Abdul Kalam, actually he reinvented Nalanda in 2010 and it became the World Heritage in 2016. And that kind of thing also should motivate young people, and we have to go actually much faster. After finding, reinventing, and we cannot leave it there, then we have to make, for example, Nalanda or IIT Bombay as one of the top universities, 10 universities or institutions. So what is remaining there? A coherence is there. I cannot talk about that today now. So I have been talking about the GDP, So how about the GDP worldwide? Now we can see 2024 GDP here, and India is here with the 4.11 trillion US dollar GDP. But how much we invest in science is shown by this yellow or orange graph, and you can see here, that is our problem. But for example, our Prime Minister, I cannot criticize a Prime Minister, but what they talk about this, it is true that we have many sectors like poverty, health problem, environmental problem, energy issues. So we have to balance, but it is very, very important to also lift this point when compared with other universities. Then we are using only 0.7% of our GDP for science and technology. That is the reason why the young people are having no facility, or they are going for brain training to other countries for better facilities, better job opportunities in science and technology. This is very, very critical issue that we are facing. I skip, and then this one, SDGs, I told you, So we have to, any development that we are bringing should be focusing on sustainable development goals. And I told you, I will be asking some questions to you, but not now. So we have 17 sustainable development goals, and particularly look at this one. For example, poverty. I don't think that India has so much poverty at the moment. So we already are overcome, but good health and well-being is very important for in India. Since I came to India 8 days ago, I attended 5 funerals. 3 of them were from cancer. I'm telling you, 3 of them were from cancer. So why cancer? Datan sir was telling about this one. So pollution. And I told you, this we had a power break how many times? 4 or 5 times today. This is important. I'm not criticizing. Actually, where we have to stress, where the young mind should focus, is pointing to all these power break. We need a sustainability, isn't it? Sustainable power, sustainable solution for everything, health. So, very important actually. This is very important for good health, and then we need climate action. So, where our power is coming from? Our power is coming from mostly from coal burning factories. When coal burning factories fire coal and automobiles using, for example, diesel or petroleum products, we release a huge amount of greenhouse gases. In addition to that, you know about acid rain, sulfur dioxide, etc. Forget about it. But coal has a huge amount of arsenic, mercury, cadmium, etc. So those, when released in the atmosphere, can cause life-threatening problems like cancer, isn't it? Many of the heavy metals are carcinogenic because these metals can interact with the metalloenzymes like zinc enzymes and replace zinc, and then that replacement become a damage to that enzyme which cannot repair. For example, DNA repair enzyme. There are DNA repair enzymes in our body. There are mutations are there. So the DNA repair should be made by metalloenzymes. And if the metalloenzymes are getting a replacement for a metal, magnesium or zinc with a heavy metal like cadmium, the activity is gone. Many cases are there. So we have to cause it or understand the problem in the society like pollution. So like for example, carbon balance, and another thing is actually, the Trump, you saw the BBC news a few weeks ago, January 21st, there was a news that America is quitting the carbon neutrality or the greenhouse gas emission because they want development, because we had a target of 1.5 degrees centigrade increase in global temperature by 2100. But America is thinking that that kind of policy will affect their economy, development further. But China is not focusing. That is a problem. China is not caring about a greenhouse gas emission, although they have a little star, the little star project of China, where nuclear fusion is used for producing
we saw very recently 10 million Kelvin temperature. Nuclear fusion, they demonstrated actually. First MIT developed and demonstrated this one, that they developed 1 million Kelvin temperature can be produced by nuclear fusion reaction, where hydrogen fusion to helium could produce huge amount of heat. We know this one, E is equal to mc square, the remaining mass. But China has little star and they produce 10 million Kelvin. Where is a container? Non-contact container, isn't it? Non-contact container is there. So such technology, why can't we develop? We have a lot of resources of nuclear. We have nuclear technology. So why can't we make a little sun in India? Which of course India is collaborating with including China and Japan. There is another one. So we need such technology for corseting this kind of carbon imbalance, etc. So may I go to the concluding thing? Actually, I skip this one. Maybe I talk, because this is also, AI, how it is helping when I give the command to make this kind of beautiful thing. The problem you can also use, but as Datan has mentioned, please don't believe completely. You should have the information to believe things. Okay, then I will say like energy demand, etc. So this one is of course one of the key slides. So where the Indian should invest their intellectual ability is shown here. So AI and robotics. I don't want to talk about AI because already there was some kind of conflicting discussion about AI. There is no artificial intelligence, but of course it may come in the future. There is something, and then of course space research we are going with. Then healthcare is something where another important thing that we are suffering is now affordable clean energy going from fossil fuel to hydrogen fueled one. For example, green hydrogen energy, etc. or wind energy. We have a lot of wind energy, we have a lot of solar energy, but what is the problem? What is the problem? Your house may have rooftop solar cell, solar PV, may be there. But we cannot store that energy. We don't have capacitor of very high capacity. So we try to give in the grid. And the KSCB or another, I don't criticize any electricity, another state also may be there. They may not give that much profit for us, So we are giving more power and we get less income. That is another thing. Of course, we are producing electricity, but still, we don't have battery technology for capacitor technology for storing electricity. So what we need? We can have new technology. We can store as hydrogen. Why don't we use solar and wind and produce hydrogen by water fission or water electrolysis? So these are some of the things that is emerging in India, and the areas needing significance. I finish actually. This is something I just show my research for just 1 minute. That is the end of it. I took 45 minutes. I'm sorry about it. Although it was 1 hour. So our research is actually on only 2 slides I have, semiconductor materials. I know that when I came here, one of my former postdoc was asking, "Sir, are you going to talk about your research there?" I said, "Definitely no." To whom? Actually, as I told you, you are coming from different disciplines and students, but still, because I am a member of a university, I have the obligation to show at least one slide about this one. So what we are working on is actually like a semiconductor nanomaterials, and how to transport electrons and holes through this material is a challenge that we are now focusing on. So controlling the defects, controlling the carrier mobility, and splitting the electron and holes into free carriers we call excitons. Electron hole pair can be split into free carriers. So such things we are focusing on. You don't need to worry about that one. That is not so important. So when you see this kind of technology, for example, these are called the quantum dots or the nanoparticles where the electrons and the holes are combined. So to study this kind of thing, to optimize the material, what we need technology, isn't it? For example, we need high resolution transmission electron microscopy. This was taken with a high resolution transmission electron microscopy, and we can even zoom inside to go and see atoms inside that one to see whether there is an atomic defect in that one. For example, when we zoom into 4.2 angstrom or even sub-nanometer, sub-angstrom, we can see individual atoms inside these crystals and we can find out any defects. So India, we need more such instrumentation to be accessible for the growing mind to explore science. If you say that, explore your mind and focus your mind, but where do you test your ideas? You need infrastructure. So that is one of the things that India is lagging. So this is okay. We are making some semiconductor materials. And this is one I should show you. This is actually the last one. So these are called the quantum bit.
So in our laboratory, so I did not talk anything about our research. A quantum bit means it's a quantum dot where we create one electron and how this electron will be talking to the whole and combining and again getting energy and releasing energy like this one. So I cannot talk in a more specified way now in this here. So charging and discharging of a quantum bit or the quantum dot is like this one, where individual quantum dots are there. So that's all actually. These are some of the highlights of our research featured in international journals. No, don't worry. I show my lab members, many, I drained many. I asked them not to draining actually, like a circulation. Many students are coming from India, they are from IIT Hyderabad, and of course many students are there. So many, some foreign students also there. This is in our laboratory. Of course the university is so big, actually it has a different type of disciplines including medicine, physics, chemistry, and so on. That's all. Finally, I should thank, it is a kind of obligation when we give a lecture, the funding agencies, they somehow support us, and thank you very much for your kind attention. Thank you, sir. Thank you, sir, for a thought-provoking session. As a token of our appreciation, may I request Professor Sabu A, Member Secretary, KSCSTE, to present a memento to Dr. Biju. Our next speaker for the day is Dr. Ratish R., Director of Center for Materials for Electronics Technology, CMET Hyderabad. Basically a physicist, Dr. Ratish has been instrumental in advancing e-waste management and recycling technologies in India. His areas of research interest include high-end microwave ceramics and composites for wireless communication applications, cost-effective and environmental-friendly technologies for e-waste recycling. 2 US patents were recently awarded to him for the development of ultra-low loss high-end microwave printed circuit boards for 5G communications. His efforts have significantly advanced India's capabilities in electronic materials and sustainable technologies. Now, sir has published more than 115 research papers in international journals, more than 11 patents, 25 technology transfers to private industries, and a lot more of literary contributions in research. And he has also bagged the Young Scientist Award from KSCSTE in year 2000, and we are very proud that we could support him in his early career. And he is also the recipient of the PSN National Technology Award in 2011, and many more to his credit. He is the recipient of many prestigious postdoctoral fellowships. As we are running short on time, I am not specifying them. And under his leadership, CMET has established the country's first Center of Excellence on E-Waste Management, inaugurated in 2024. And this facility focuses on developing environmentally friendly recycling processes for electronic waste, aiming to promote resource efficiency and a circular economy. Now, with this brief introduction, I invite Dr. Ratish R., Director, CMET Hyderabad, to deliver his talk on cost-effective and sustainable technology development, dissemination, and hand-holding to Indian industries. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, all. At the outset, I thank KSTSE officials for inviting me for this. I don't know whether I have enough time to discuss about my subject, because this presentation is made exclusively for the young guys who are sitting on the back side. Okay, so I'll peruse through this very fast. Okay, so I don't want to talk too much about it because Professor Biju has already talked about it. I did my PhD in laser Raman spectroscopy. What the Raman spectroscope, what you see here, is the first generation. Then the one which I used, it was in Department of Physics, was second generation. I used to take 10 hours to record on Raman spectra.
now the third generation Raman spectroscope has come, you will get a spectra within 3 minutes. Even after 95 years of invention of Raman effect, India could not make a Raman spectrometer. From here I start. When I was young, today morning, the chief guest was talking about the role of, disseminating science among the young students. When I was young, in LKG and UKG, I heard this. എന്തിനധീനത ഇപ്പോൾ തുടങ്ങണം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, right? I don't know how many of you have heard it. Okay, so that is imprinted on you. എന്തിനധീനത ഇപ്പോൾ തുടങ്ങണം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. Anybody can tell the next two lines? തയ്യാറാകണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആജ്ഞാശക്തിയായി മാറിയിടാൻ. Okay, I'm going to talk about it. Like by sitting in India, how we can do innovative research. I come from Center for Materials for Electronics Technology. We are under Ministry of Electronics and Information Technology. We have 3 laboratories. I served in Thrissur laboratory for 20 years and moved to Hyderabad as a director. We work only on electronic materials. We don't work on anything else. Okay? So I'll just go a little fast. We are very focused. We work on electronic packaging, semiconductor materials, strategic materials, energy materials, e-waste and ROHS. You see, whatever you see here, this is a bird's eye view of what we do. For every project, we have a end user attached to that. We don't do any open-ended research. I'm not telling that we should not do, because India produces the largest number of, second largest number of publications and patents and all that. At the end of it, where it has gone, and I just want to bring your notice, we produce the entire hafnium record for the country. There is always a saying that India missed silicon bus. Morning also I mentioned about it. It's really a pity when we have an electric car, when we use 2,000 semiconductors in it, and we claim that we are self-sufficient in, hybrid vehicles or electric vehicles. We don't produce a single semiconductor in the country, but we produce the next generation semiconductors, which is called silicon carbide. We work on ultra high purity materials. I'm sure that many of you are wearing gold ornaments, purity of gold is 24 karat. We start from there and we produce 7N, 99.99995 purity. These are all not developing, we are producing. Okay, and the next one is very interesting. NdFeB magnets. 92% of the permanent magnets are produced only by China. We are a state which is resourceful. Whatever I'm going to talk about, all resources are available in our state. Unfortunately, we are, unable to tap it. We have zirconium silicate. Then we do have all monosites. 7 million tons of monosites are there where we can extract neodymium and we can make permanent magnets. So we work on NAVIC. You know the reason why we work on NAVIC. Today there was a lot of deliberation of launching satellites and all that. The GPS, whatever you use, it belongs to US Navy. They can track you within an accuracy of somewhere around 10 meters where exactly you are. So we cannot use a GPS for our Navy convoy and all that. So during Kargil war, America did not extend GPS to us. So we decided to launch 9 satellites. So this is called navigation with Indian constellation. Together with all this, we do a societally important work which is called e-waste recycling. I'll go very fast. So this is the work basically CMET Thrissur does. We work on electroceramics, we work on supercapacitors, we work on actuators, micromaterials, so on and so forth. So our Pune laboratory is working on, lithium-ion battery, additive manufacturing, quantum materials and all that. I'll come to the problem what the country faces. See, I've already told you that we are the 3rd largest, startup ecosystem in the country. So where we really face is that we all do research up to a TRL level of 4. Okay, this is where we do our research, technology readiness level of 4. But when you try to, go further, that means market-driven specification, product prototype, this is called the valley of death. Okay, so you will fail here, you will miserably fail here. So I am a person who has taken the technology up to TRL level 11. This is where the country is unable to come out of the, issues, problems.
So what you have to do, especially for those who are wanted to start a startup and all that, you have to navigate the valley of death through collaborations and innovations. So I'll give you some examples and then we'll explain you that what basically we do. So if you look at the German system of research, there are different institutions. One is Fraunhofer Institute. Then you have Leipzig Institute, Helmholtz Institute, and Max Planck Institute. Just look at it. If you look at these, revenue of contract funding comes from industry more in Fraunhofer. Max Planck Institutes are like entire money comes from government. This is what basically we do. We mostly do what we, so most of our funding comes from government. We don't generate any money from industry. Until otherwise you reach this stage, you cannot become self-sustainable. I am going to talk about it, how we can translate our research into self-sustainable. So why the name Fraunhofer? Fraunhofer was a researcher, inventor, and an entrepreneur. If you look at, I visited, there are 76 Fraunhofer Institute, I could visit half of them. I was so fascinated with that research. You can see that 2 patent applications every day they file. Okay, so that is, they nurture scientific competence, market success, professional networking, and a very good financial balance. So I'm going to, take you to the different technologies which we have developed. One is high-end technologies. Another one is strategic technologies. Third one is technologies for SMEs and inventive technologies. So first I'm going to talk to you about a technology which was not available in India, which is an embargo item even today. So this is called RT-Toroid. It is known as ultra low loss flexible microwave substrate. This is a $1 billion technology. In 2024, $109.62 billion worth these high-end substrates were sold worldwide. And this is an embargo item even today because America, there is only one company in the world manufactures this. If you look at your mobile phones and all, this, those students who are the engineer students, you know that this is a fiber reinforced plastic. This is a very cheap alternative of a printed circuit board which costs only $2 to $3 US. Whereas as the frequency goes up, all of you are now relying on wireless communication. As the frequency goes up beyond 1 gigahertz, what is going to happen is that your insertion loss comes down. So for that you have to use a high-end substrate which is, its loss tangent should be very, very less. This is a PTFE ceramic material which is used in all kind of missiles as seeker antennas, in fighter planes and all that. Not only for, this is a dual use good, it is not only used in defense, it is also used in your 5G base communication system, base stations and things like that. And this is also used in all satellite communication applications. You can see that it's a sky crane which is used for landing rovers. So there you have to use a flexible material, you cannot use a brittle material. So this is the schematic of this particular material, which has a dielectric layer and 2 copper cladding layers on either end. So this is produced only by an own industry. We are totally dependent on this industry in US called the Rogers Corporation even today. So how do we do that? Why CMET has ventured into that, how we have developed it, I just want to explain you. So US imposed a very strict sanctions immediately after our Pokhran blast. Okay. So they stopped submitting. Today there was a lot of deliberations on satellite technologies, but we import many of these products for satellite technology, especially for communication. There is no self-reliance in communication area. So what we have done is then, we realized that this industry which marketed this, they have 92 patents. Thanks to ISRO, in 2002 they approached us. We have been asked to produce this, make a alternate of this. So it uses Teflon as a polymer and then reinforced with plastic. Because of paucity, I'm not talking about the intricacies of that. Even today, this product is manufactured only one company in the world. You see, then we came out with a new process. We came out with the proprietary material systems to see that it can be produced in India. We made a new process. If you Google it, you will find that SMEC process. This stands for Sigma Mixing, Extrusion, and Calentering and Hot Pressing. So you can see that through these processes, we developed this process. Maybe you will get a better feel here.
You have to take all these materials, then you make a composite out of that, then preform, calendar it, laminate it, and make a substrate out of that. So these are all, this is where I talk about TRL level 4. Nobody is going to accept this as a technology. This is a batch process. If you want to produce it, you have to automate everything. You need to come out with machines. A development of technology doesn't mean that you develop a product. Like, you need to develop equipment also with that. So when we developed a small product equivalent of that, this was happened in 2006 with ISRO. But as you know, like this is already protected by patents. We are groping in dark how to go about. So then we got an excellent opportunity with atomic energy. 2 institutions in India which is not governed by civil service people are one is ISRO and another one is atomic energy. Bureaucracy doesn't work there. Actually, they hand-holded us. Indus 2 accelerator was running with high-power solid-state amplifiers, which is imported from Russia. This is a Klystron oscillator. So we have been asked to develop a new material for running this Indus 2. So you can see that with the indigenous technology, we have developed a microwave substrate, which is equivalent of RT Duroid. So this is where the visionaries come into picture. Like, see, until otherwise you start a production facility, you cannot cross that, valley of death. This is Atomic Energy Commission Chairman, Dr. Srikumar Banerjee. So point back approval he has given for setting up a pilot plant production facility for this material. This is called Homi Baba Bus Centenary Memorial Microprocess Laboratory at Thrissur. See, we started producing. There are so many issues we face, but I am not explaining all that. You see, this technology is currently available with us. So we have gone up to 5.8 megahertz up to 500 watts. And we found that the product, whatever we have developed, is better than that of imported one by using a IR imaging. So now you see that we can make any kind of a microwave circuit board using the indigenous substrate. So this is the high-power solid-state amplifiers which we have developed, and this is the world's first linear accelerator running with a high-power solid-state amplifier. Okay, now you see that we have got, I told you in the initially that only US is having 92 patents on this particular area. We got 2 US patents and we got the right to produce in India. So these $1 billion workers come to me, you name any device. This is a bandpass filter which is used in BrahMos missile. You name any device, within 3 days, we should be able to develop this product from the chemicals. This is where the technology stands. This is what I have projected you. This is where the current scenario is. We can replace every product what is provided by this international agency, and like we have introduced 3 products with 3 patents. So this technology is already transferred. This is at a technology readiness level of somewhere around TRL level 8. And you see, currently, like we are able to cater this to the national requirement and we are going to export it. So I just want to tell you that in 2006, like when it was this very interesting, when this development reached at this stage, I got a principal scientific position at KSCSTE. So I was just confused, like whether to join at KSCSTE or continue my research. Okay, so now like we are able to, so this is good enough. What I want to tell you is that if we are focused, if we are able to focus on certain product by identified scientists, like, this kind of results are there. So what happened then, like, so now only the Navic has come. Now I am sure that by end of 2025, all your mobile phones will be enabled with both GPS and Navic. We are able to make any kind of Navic antennas, not only for civilian application, even for defense application. So the projected requirement of Navic antenna is almost 100 million. So what it has given, not only money, you see, having got 2 patents from US, we got an invitation from NASA for deep space communication application. So to serve the nation, you don't need to go to the border areas and all that. Within the 4 walls of the laboratory itself, you can bring in innovation. And this is the system level evaluation of the product, whatever we have developed by Fermi Lab. And it has also appeared as a threat in Pak defense site. So what I want to tell you is that to share one piece of research, how it has really helped. And one of the students who worked with me from TK Engineering College, he has started a company, RF Microwave Innovations, which now employs 100 students. So these are the opportunities for startups and other people to venture in. So, but it was a big journey.
we have taken up almost 13 projects. I have not included everything to achieve this stage from different agencies. And you see your publication level will come down when you do this kind of research. But so you can do something, you can create $1 billion business in the country. Okay, not only this product, you can make different kind of, low latency communication devices. You know that Elon Musk has launched thousands of satellites, like everything requires low latency communication circuits, so you can do all those things. So another interesting research, which has gone into all satellite is a resonator. If you look at INSAT 13 onwards, this is a product which is used for X-band communication, which is used as a 10-pole canonical filter. This was imported from Japan with an $85 cost per piece. Now we have developed it indigenously. You can see that once it reaches space, you have cosmic radiation. With respect to cosmic radiation, there should not be any deterioration of properties. So we have to do all irradiation studies, and now every satellite uses 1,000 numbers of this particular material, which is called the BMT resonators developed by our institution. So this is the technology transfer. This is thanks to a private industry. So I'll just talk about strategic technologies. This is very, very important. Now the Ministry of Mines, Government of India has identified 30 critical minerals. Okay, these are all, this is identified based on two, school of thought. One is that the economical viability and the supply chain risk. So many of them, I am going to take out hafnium from that. Why hafnium? Now India has also announced National Critical Mineral Mission. If any one of you wanted to get funding for your research, you can approach us, because 2 weeks back we have announced 34,000 crore funding for National Critical Minerals Mission. So we have a lot of minerals available in our sea sand and all that. I'm just going to take you one example from that. See, out of these, out of these 39, as per American Chemical Society report, 9 of these elements will extinct from Mother Earth in next century. You see, these are limited availability and serious threat in next 100 years. One is hafnium. I am going to tell you that how we are, this is used in aerospace alloy. Today we saw many satellite launching. All the satellite requires a material called neobat alloy. Those who have traveled through, KMML, you have seen titanium sponge. Then you require hafnium sponge and niobium sponge to make these aerospace alloys. It is used in nuclear, plasma cutting and all that. You see, this exemplifies, clearly shows that how a TRL level 9 can be done. For example, we started this research for TRL level 2 in 2004. This material is called a hafnium sponge. This funding is given to 3 institutions by ISRO. And out of that, they selected CMET, and then we got 1.5 crores in 2009 to develop it to TRL level. This is again only a proof of concept. In 2016, ISRO has established a production plant inside our campus. We have only 38 manpower. To run this plant itself, we require 80 people. We run this plant 24/7 to produce and supply this product to ISRO, which is used as satellite nozzles and satellite thrusters. If you have seen Chandrayaan 3, I am sure that you have seen 4 thrusters. All the thrusters were manufactured by using the hafnium produced by us. So this is called a Fraunhofer model research, what I have shown you earlier. So it is also, why CMET is doing it? Why it cannot be given to an industry? Because this is used as a nuclear control road. So you have to use, this is a strategic material. You cannot give it to that. You see, this is the plant layout of our plant. This is not easy to run it because there is no separate ore for hafnium. It coexists with zirconium. So we have to, every day we have to bring thousands and thousands of liters of zirconium raffinate, which is an effluent which is coming from nuclear fuel complex. So this is the total plant, whatever is there in our institute. This is dedicated to the nation by, the chairman ISRO. So this is a process through which we produce this. Why these are the dike area? I'll just take you through some of the screenshots of this plant, how difficult it is to run, but we do all this because of the serving the nation. This is the hafnium sponge, and there is a very interesting aspect about hafnium sponge. When we started production of that, the cost of hafnium in the world market was only 90,000 rupees, whereas we were producing it for 1.5 lakhs.
currently, because of the advent of, hypersonic missiles, so we got a award also for Indian Chemical Society for best practice. Now you see the world order is changing. You always hear about hypersonic missiles. Hypersonic missiles requires hafnium carbide as a ultra high temperature material in the nose cone because it travels at a Mach 5 or Mach 6 speed. So because of the advent of hafnium, this hypersonic missiles, hafnium is not available in the international market, and the cost of hafnium has gone up to 5.6 lakhs. So that is very one thing. Second thing is that we all talk about semiconductors. I've already told you that India doesn't produce any semiconductor. So what we use in our automobiles is only 28 nanometer. We are targeting only this. Whereas the current technology is something like 5 nanometer or 7 nanometer. Only 2 companies in the world produces is Samsung and TSMC. So we are far behind the technology. Though we talk about, we are the second largest producers of mobile phones. We are only assembling. Everything comes from Vietnam and other countries, and the semiconductors are produced by Samsung. I'll give you an example. If you have a mobile phone with a 7 nanometer node semiconductor and a 10 nanometer node processor, you will have 40% power saving for a 7 nanometer board semiconductor. So all your iPhones are produced with the 7 nanometer. Even after 20 years also, we are not going to reach there. So we need to have a focused approach to achieve all these high-end technologies. Okay. So whatever I am talking about is high-end technology. Now hafnium oxide is used as a gate oxide material for all kind of low node advanced semiconductors. So we have all these materials in-house. So this is about, what is the advantage of that? Because the title of this is how we can develop a technology, how we can take it forward and nurture it. If you look at, we get purchase orders from, ISRO. Though we are a research center, and we generate 50% of our salary from production of hafnium itself. This is just to give you a cost statistics. Now I'll talk about low-end technologies. I'm sure that you are a bit bored about this one. See, this is a technology which can be adopted by every one of you. You see, we produce 4.1 million tons of electronic waste every year. Okay, blink of an eye, your technology changes, but it is called as not as a waste, it is called as a 7th resource. You have 5 resources, you are all aware. 6th resource is critical minerals, 6th resource is this kind of waste. The problem now is 62 billion tons of e-waste generated every year. 9% of the total gold is in this only, e-waste only. Out of which only 13.8 billion is recycled. 18.1 billion is semi-formal recycled. 14 billion is going to landfill. I'll give you an example, the problem which you are facing. If you have one CFL at house, it contains 4 to 5 milligram of mercury. If you have 2,000 numbers of CFL, I'm sure that this is happening in Kerala every day, and it can erupt 50,000 liters of potable water. A study conducted by us in the backwaters of Hyderabad, we found that mercury levels are very high. This is coming back to Dr. Biju was mentioning about cancer cases and all that. Even though I am also involved in this kind of things, I really don't know where I can dispose of CFLs. These are all real causes of concerns. We have remedies for also, while because of the paucity time I am unable to discuss about it. But you see, this is a day-to-day affair which is happening. Okay, and we have a lot of water bodies, and it will definitely go contaminating all out. And this contains a lot of toxins which can affect your body parts. For example, printed board contains lead, cadmium, mercury, PVA and all that. This is going to affect you. Okay, so what is required is that, like currently we follow a linear economy model. Take, make and dispose of. Essentially, I would say that I redefine that loot and pollute Mother Earth. That is what is a linear economy. But we need to travel towards a circular economy model. Okay, so we have to use it after use. You have to extend it as lifespan, and then you have to recycle it and reuse. So, and another interesting factor is that the e-waste contains $65 billion worth secondary raw material. If you look at Indian e-waste, it contains every year 30,000 crores of secondary raw materials are available in this e-waste. So to address this, we started country's first center of excellence on e-waste management.
And this is a PPP model. 40% has come from government of Telangana, 40% from Ministry of Electronics, and 7.16 crores is invested by a company called Greenco. So this is a company which produces 7.2 gigawatt of renewable energy. They have presence in 25 states. So I'll tell you how we recycle everything. You talk about anything in e-waste, we'll recycle, whether it is lithium-ion battery, permanent magnet, printed circuit board, silicon solar cell, and we do have a skill development. For example, if you look at lithium-ion battery, there are several chemistries, 6-7 chemistries are there. So we have two different technologies, hydrometallurgical and pyrometallurgical. So why we have focused on lithium-ion battery? When you talk about PCB, so PCB will go to informal sector and people can take out gold from that. Whereas, lithium-ion battery, you need high-end chemistry, and it contains 3 critical elements in the periodic table: lithium, cobalt, and nickel. So it is estimated that by end of 2030, we will have 125 gigawatt hour of end-of-life lithium batteries. Everybody uses electric vehicles. So what is happening? So we developed, as I told you, we developed 2 different technologies to recover that. Currently, all this lithium-ion battery, black mass is going to Korea. They recycle it and send it back as battery-grade material. So we developed 2 different. One is for big players like Tata Chemical or Tata Motors, whereas this is meant for SMEs. The cost of developing a factory for this is around 1.5 crores, whereas with the 20 lakhs, some SME can develop this technology. This is like handling the waste at source. So you see, this is a very interesting story. If you have 100 kilograms of lithium-ion battery, you will get 48 kilogram of black mass. You can sell this as such. This is a business model. Whereas if you recycle it, you will get 4.5 kilogram of lithium carbonate. Lithium is available only in Latin American countries. Cobalt, you will get 13.5 kilogram of cobalt oxide, 3.5 kilogram of nickel oxide, 10 kilogram of manganese oxide, and you can make, I'll come back, you can make batteries out of that. You see, you can make new batteries, and this is a battery made out of recycled material. So interestingly, you can see that normally when a research institute develop any technology, it will go to only one industry. Here you can see that this technology has gone to 18 industries in a single day. We can have almost 1,000 technology dissemination facilities throughout pan-India basis, because this has got that much of a potential. So see, these are the technologies which we have already transferred. 24 industries we have transferred this technology. So we sign agreement with them, we train them. One of the objectives of my talk is that how we nurture these industries who absorb the technology. First we train them, then we'll help them in establishing plant at their site, because there are so many pollution control approvals and all that are required. So these are the secondary raw materials collected. So this is a typical procedure through which we do the nurturing of industries in this line. Okay, so look at the cost aspect. See, as a researcher, I should not talk about cost, but in the present scenario, every institution should be self-sustainable. See, government has given us 35.80 crores. Now you see, we earn almost 150 lakhs per annum. And the running cost of our center of excellence is only, somewhere around 109 lakhs. Whereas through technology dissemination itself, we are able to sustain. And it generates a lot of employment opportunities. That is one thing. Third aspect is that, our resources are not going abroad. We are able to disseminate, or we are able to use it in a circular economy model. So this is about environmental impact, because if you take it from primary raw materials, it consumes a lot of energy, mitigation of ESG risk, then carbon emission and all that. So quickly, I'll tell you PCB recycling also, because it contains a lot of gold. If you process 1 ton of ore from Kolar mine, you will get only 1 gram of gold. Whereas if you process 1 ton of PCB, you will get 200 gold. So this is called urban mining. That's the reason why it is called urban mining. We have established a technology up to TRL level 7. We can process 1,000 kilograms of PCB per day. But again, development of a technology is not adequate. You need to produce, or we design equipment also for that. This is a depopulation system with this, inbuilt automation is also there. Automation is AI automation to identify value chain.
Then we have also developed, your PCB contains a lot of multi-layer capacitors. It contains palladium. You can recover palladium. So this is a smelting furnace which we are importing from Italy for a very big cost, 1.30 cost. This is a 60-liter capacity. You can see that this is a TBRF furnace which is developed by us, which is a 150-liter, which can recycle 1,000 kilogram of PCB. So what we call it as a turnkey solution. We can provide not only technology, we can produce the total equipment also, and we can recover all these valuable materials. This technology is transferred to an industry in Bangalore. See, you are already heard about a lot of circular economy. One of the good examples are in 2020 Tokyo Olympics. Governor of Tokyo has mobilized, or she has donated her mobile phone for recovering gold, silver and bronze from her mobile phone. All the awards were given, or medals were given with recycled gold also. You see, now we also started doing or emulating that. This is a silver coin which is for those who have completed 25 years of service. Maybe after some time we should be able to give gold coins also from recovered gold. So, and when you process it, when you talk about circular economy, it should be 100% circular. When you do recycling, you will get 300 kilograms of metal and almost 700 kilograms of slag. We convert it into payment blocks. So everything is a business model when it comes to e-waste. We also recycle silicon solar cells and take out all valuables from that. This technology is transferred to this industry. This is permanent magnet recycling. See, permanent magnet, you require almost 2 kilograms of permanent magnet in your EV vehicle, 600 kilograms of permanent magnet in windmill. 1 megawatt production of electricity, you require 600 kilograms. We recycle this and take out all the value chain from that, and we produce new materials. Then we also realized that there is a dearth of quality manpower. So we started a MTech program with IIT Hyderabad on e-waste resource engineering and management. All the students are getting job in core areas because most of the industries, Hindalco is investing 2,500 crore for urban mining. So then I am going to have another 5 minutes, I'll stop it. I'll talk about innovative technologies. You see this boy, he is only 22 years old when he approached me just before COVID. He did his PhD, this UG and PG from Indian Institute of Science. So he came with a new idea, novel idea. So maybe you can also join with us as a startup. See, I talked about different kind of e-waste management. All your mobile hands has a LCD display. If mobile phone falls down, what happens? Your display is breaking. You need to shell out 2,000 to 3,000 rupees to, replace it. But the person who sells this one, he will get only 40 rupees for the amount of this optically pure glass. Then this boy developed a technology to take out the value chain from that. Okay. So it contains polarized filter liquid crystals, and it also contains indium. He developed a technology. This is a technology which we have developed, and now he started his own industry in Hyderabad. So this is one of the inventive technologies. Another one is done by one of my friends. He has made a sensor, SPR sensor for snake venom detection. See, normally conventionally gold plasmonic films are, this is through plasmonic area, plasmonic theory. So he has used conventional glow plasmonic film for development of plasmonic sensors, but that is not cost effective. So what my colleague Dr. Poti has done is he came out with a new cost effective film, plasmonic film. This is a semiconductor film based on zinc oxide. For the development of it, so that if a person is bitten by a snake, we should be able to identify the nature of venom, whether it is poisonous or not, through this polyanalytical antibody and immobilization of that in the chip. So this requires a lot of this expertise in peptide chemistry. You will see some pictures here. Like you see, this is a technology which is transferred to a startup. So you will see experts from KSCSTE also, because we made use of his peptide chemistry expertise in this. These are all some innovative chemistries, and we work on all kind of IoT sensors. So we transfer these IoT sensors, because IoT sensors is a problem, because if you take it from China, your information also will go. We developed a number of IoT sensors for this. This is also very interesting.
I am only talking about inventive technology. We have transferred many other technologies. This scientist who has developed this, she found out that normally for the sensor, whatever used in refrigerators or air conditioners should have a temperature gradient of only 1 degree centigrade. Whereas she found that the sensor she developed has a sensitivity of 0.01 degree centigrade. The temperature difference between ordinary cell and a malignant cell is 1 degree centigrade. So she made a wearable device so that, early breast cancer is possible. And this not only developed, it is transferred to 3 industries. And we have already scanned all Northeast women using this. This will cost only 100 rupees, whereas a mammogram is very expensive and you need to shell out 3,000 rupees. And privacy is not protected in mammogram, whereas this you can wear inside your house, and through data loggers we should be able to take out it. For this, she got Nari Shakti Award. So with this I conclude. Thank you so much for your patience. If you have any questions, I can answer. Thank you. Thank you, sir. Do we have any questions? That was truly an inspiring session. I'm sure the audience, the youngsters will have few questions. Can we have few questions? Yes. Please. Yeah, you can collaborate with us. We have a startup ecosystem. We have a startup ecosystem. We have a startup ecosystem. You can come with your ideas also. We will nurture you. No problem. The translational research, what we call it as, definitely we nurture that. Our job is to support all youngsters and through startup ecosystem. You can write to us. We have a separate wing for that. I'll share with you the email and other details. So any question from youngsters, students who are sitting there? Datan sir was telling that questions will come from young mind. No questions? We need many inventive technologies from you. Okay? Okay, thank you. Thank you so much. Sir. Thank you. Thank you, sir, for that inspiring talk. I'm sure the youngsters will take back home the essence of translational research and how the end user matters. So thank you, sir. As a token of our gratitude, may I request Professor Sabu, Member Secretary, to present a memento to our speaker. Sir, please. We'll now break for lunch. As we are already running short on time, we'll have the lunch is arranged in dining hall 2, which is in the basement of this hall. So I request the participants to be back here in the technology-related activities in Kerala state. Over the past 2 decades, KSCSTE spearhead the science and technology activities of the state in general and its own R&D centers in particular. With its headquarters in Thiruvananthapuram, 8 R&D centers, 3 grant and aid institutions, 2 centers of excellence are functional under the council. KSCSTE is also designated as the special purpose vehicle responsible for executing the 3 science parks in the state. Sophisticated Test and Instrumentation Center at CUSAT Cochin, Community Agro-Biodiversity Center at MS Swaminathan Research Foundation at Wayanad, and Integrated Rural Technology Center at Palakkad are the grant and aid institutions of KSCSTE. KSCSTE has also facilitated the establishment of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, National Center for Earth Science Studies, and the Institute of Advanced Virology. At the headquarters, we initiate several programs to advance the science and technology objectives of the state. We have fellowship programs for students and researchers, research funding schemes for mid-career researchers, and programs exclusively for women scientists.
To support R&D initiatives from superannuated scientists, we operate the Emeritus Scientist Scheme. Selective augmentation of research and development and Shastra Poshani, science labs for government high schools in Kerala, are two of our science infrastructure development programs. Under Shrestha program, KSCSTE nurtures centers of excellence for world-class research in various domains. The Council also supports programs for technology development and innovation and environmental conservation. The Kerala Biotechnology Commission supports biotechnology development programs in the state. Activities of the Patent Information Cell and Intellectual Property Rights Information Centre Kerala facilitate IP awareness and patent-related activities. KSCSTE Scheduled Caste and Scheduled Tribe Cell is a DST-supported project that provides S&T solutions for the development of SC/ST communities. Science popularization activities like KCST Shastra Puraskaram, Kerala State Young Scientist Award, and Science Literature Awards are notable activities of the Council. KCST is honored to recognize the legendary scientists and science advocates through the Kerala Shastra Puraskaram. The National Children's Science Congress, Technology Festival, and Rural Innovators Meet are other major science popularization programs. KSCSTE also supports the observation of National Mathematics Day and National Science Day programs in the state. Kerala Science Park is a new initiative facilitated by KSCSTE for R&D development in the state. The activities of three science parks, bioprocessing and bioprospecting at Kannur University, materials and marine sciences at Cochin University of Science and Technology, green energy, healthcare, genomics and planetary sciences at Kerala University are ongoing. The Center of Excellence in Microbiome and the Center of Excellence in Nutraceuticals are the other new initiatives of the Council. The Kerala Science Congress is an annual event conducted by KSCSTE that provides a platform for young researchers, academicians, technologists, and others across the state and elsewhere to discuss, exchange, and share their research findings and technologies developed relevant to the state of Kerala. Last year, the 36th edition of Kerala Science Congress evinced the presence of 2022 Nobel laureate in chemistry, Professor Morton P. Meldal, addressing the gathering. The 37th edition of Kerala Science Congress is scheduled from February 7 to 10, 2025, with the focal theme Technology Transformation for a Green Future. Kerala State Council for Science, Technology and Environment, advocating science and technology innovation in the service of the state of Kerala. So good afternoon, everybody. We are beginning the afternoon session. This session is basically about youth-led innovations shaping the future of science and technology. In the first session, we have empowering youth innovations in disability solutions. To proceed with the session, may I request the chair, Dr. K. Vijay Kumar, Principal Scientist, KSCST. May I invite him to the dais. I also invite Mr. Akhilesh R., our first presenter, and also Mr. Suraj Suresh, our second presenter, onto the dais. Our presenters for this session, Mr. Akhilesh and Mr. Suraj, are kindly requested to take your seats on the dais.
Mr. Suraj Suresh, are you in the hall? Welcome back. So we are beginning with the session 1, Empowering Youth Innovations in Disability Solutions. May I now request Dr. K. Vijay Kumar, Principal Scientist, KSCSTE, to move with the further proceedings of the session. Over to you, sir. Good afternoon. So we are starting the afternoon session. Respected dignitaries, young innovators, and dear scientists and friends. It is an honor to chair this session, Empowering Youth Innovations in Disability Solutions. It's a theme that resonates deeply with the essence of National Science Day, that is celebrating the spirit of scientific inquiry and innovation for societal progress. The challenges faced by persons with disabilities are not just individual but social. In India, over 2.2% of the population lives with some form or other forms of disability. Addressing these challenges demands a multidisciplinary, inclusive, and technology-driven approach. Therefore, we have to ask to young minds with their creativity, curiosity, and technological skill how they can bridge the accessibility gap and transform lives. The youth today are equipped with the cutting-edge tools, from AI-powered assistive devices to low-cost prosthetics. Today, we are having such two young innovators with us, with new tools working on assistive technologies for persons with disabilities. Mr. Akhilesh R. is a principal investigator under APJ Abdul Kalam Youth Challenge Program of KSCSTE, and he will present his innovation here first, and then we are having Suraj Suresh, and he is a student, a 12th standard student from Malappuram. He will also provide the details of an all-in-one assistive tool designed to support individuals with visual impairments. This program is also very important to KSCSTE, as KSCSTE is planning to conduct some schemes and programs related with persons with disability. So it is a scheme, ESCOT, Engineering Support and Coordinate Research for Specially Talented Children. ESCOT is planning to initiate in KSCSTE for supporting specially talented children. So under this scheme, scientists or researchers or teachers working in schools, non-governmental organizations having right of persons with disabilities registration, and individual innovators, anybody can apply for a project-oriented program under this scheme. So today, we are having these two young innovators with us, and we can welcome these two innovators for the presentation of this afternoon session. Thank you. We have now Mr. Akhilesh R. presenting his innovation on bone conducting hearing aid. It's my innovations. Hello. 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 Okay. Okay, it's my innovations acute. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ തന്നെ തുടരാം. അതായിരിക്കും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്
ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച്. ഇത് ഹൈ പിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് അക്യൂട്ട്. ആൻഡ് അക്യൂസ് ഇത് ഹിയറിംഗ് ടി ടെക്നോളജി എന്നാണ്. ഇത് സാധാരണ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹിയറിംഗ് ഡിവൈസാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം അതിലും എൻ്റെ ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമൽ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡാണ്. ശരിക്കും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണോ? നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ല. കാരണം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടെക്നോളജി നിലവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുടെ സ്കള്ളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഡയഫ്രത്തിന് ചുരുക്കക്കുറവുണ്ടാവും, അതിന് വളർച്ച കുറവുണ്ടാവും, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന ഹിയറിങ്ങിലോട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൗണ്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്തരം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമത് ഇറിറ്റേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ സ്ഥിരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പിന്നീടുള്ളൊരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ. ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾക്ക് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ളത് SBHS, ബാഹ എന്ന് പറയുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം USN കമ്പനിയുടേതാണ്, ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ IPR എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ ലഭ്യമല്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും തന്നെ അതിന് വളരെയധികം കോസ്റ്റുമാണ്. സോ എൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ ഈ 3 പ്രശ്നങ്ങളെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് എൻ്റെത് അക്യൂട്ട്. അക്യൂസ് ഹിയറിംഗ് ടി ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഒരു ഹെഡ്മാൻ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ബോൺ കണ്ടക്ഷനാണ്, നോർമൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ അല്ല. ഇത് EMG ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. നോർമൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷനും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോൺ കണ്ടക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നോർമൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ വൈബ്രേഷനെ മാത്രമേ ശബ്ദമായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ഒരു പേഴ്സണ് അത്തരം ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ EMG ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ. EMG ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഗൺ, അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനെ ഹൈ പവറിലേക്ക് അതിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ. അതായത് നോർമൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ വൈബ്രേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ്. വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശബ്ദത്തെ പോലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പം അത് 2 ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹിയറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലും അതിനൊരു ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും, ഈ EMG ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ. അത് അവിടെ നിന്ന് സൗണ്ടിനെ, അതായത് സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു EMG സൗണ്ട് വൈബ്രേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസിന് പോലും നമ്മുടെ ഈ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് വെച്ച് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഒരു കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് 8 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ്. അതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ റേറ്റ് 4 lakh ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 lakh വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരെല്ലാവരും പുറത്തു നിന്നാണ് പല ഡിവൈസുകളും മേടിക്കുന്നത്. ഒരു വിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈ രീതിയിലുള്ള സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ടെക്നോളജി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോർമൽ പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു ടൂളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഡോക്ടേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ പറ്റും, എത്ര ഫ്രീക്വൻസിലാണ്, എത്ര ഹെഡ്സിലാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. കാര്യം ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇത് കുറേ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷേ ഞാനതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ചുരുക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് പവർ കട്ട്. ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാകുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡലിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ഡിസൈൻ ആൽഫ, അമർരാജ ഡിസൈൻ ആൽഫയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 8 മന്തിന് ശേഷം ഇത് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടാസ്കിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടെത്തുക, ഇതിനെ പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് സെറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിന് പല ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും ഈ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കോക്ലിയോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ബോൺസ് ഉള്ളത്. അതിന് വളരെ കട്ടി കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ മെഡിക്കൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകളെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നതിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. കാരണം ഇത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൗൺസിലാണ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലാണ്. അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ആരായിരുന്നാലും ശരി, അവർക്ക് ഭീമമായ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത് ലഭ്യമാകാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 8 മന്തിന് ശേഷം എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും നമ്മളിത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇതെൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ സെഷനാണ്. അമർരാജ ഡിസൈൻ ആൽഫയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടതായിട്ട് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും IPR എന്താണ്, പേറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 8 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനാണ് നിലവിലൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓൺ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെയാണ്. 1-2 കമ്പനികൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പോകാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഈ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച്? ഇല്ല? ഓക്കെ,
ആർക്കെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഹിയറിംഗ് എന്താണ്, ഹിയറിംഗ് ലോസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനായിട്ട്? സാറേ, വളരെ ചീപ്പ് കോസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 lakh അബവ് ആവും. മിനിമം ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു 40,000 അടുത്ത് വരും. നമ്മുടേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30,000 താഴെ, 25,000 അകത്തേ വരുവുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫർദർ ഈ സബ്സിഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 35,000 വരും. മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ, അങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ? അതെ അതെ അതെ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഈ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ കൊണ്ടുവരും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടോട്ടൽ മാറും. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരിക്കലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്തതാണിത്. അത് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നോളും. വളരെ ഇത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവോ? വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറുതാണ്, കാണാൻ കൂടി കഴിയും. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എൻ്റെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ. പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ളതാണ്. സൈസ് കുറയും ഇനി വളരെ സൈസ് കുറയും. ജസ്റ്റ് ഇനി വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റാണ്, നമുക്ക് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ കാറ്റലോഗ് അടക്കമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ അഖിലേഷ്. ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷനുമായിട്ട് വന്ന അഖിലേഷിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് മിസ്റ്റർ സൂരജ് സുരേഷ് ഫ്രം Malappuram district. He is a 12th standard student. Please. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ഞാൻ മലയാളം പറയാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സൂരജ് സുരേഷ്, മലപ്പുറത്താണ്, നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട്, ഞാൻ +1 പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഗെയ്സ് ഗാർഡ് AI. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ CEO പ്ലസ് ഫൗണ്ടർ ഞാനാണ്. MD ഫോറിൻ അംബാസിഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗെയ്സ് ഗാർഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവരെ മാത്രമാണ്. ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള, അതായത് ഏതൊരു വൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു ജീവശ്വാസമായിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആവണമെന്നാണ് ആസ് എ ഫൗണ്ടർ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി MSME സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേരള റെക്കഗ്നീഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ, മലപ്പുറത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓഫീസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുവാണ്, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചുറ്റും കുറേ നോയ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. കണ്ണ് കാണാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ ഡെയിലി റിയാലിറ്റിയാണ്. ഗെയ്സ് ഗാർഡ് AI ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ മാറ്റാനാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വിയറബിൾ ഡിവൈസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു ക്രോസ് സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു ബോക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചില ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാപ്പിലായിരിക്കും ക്യാമറ പ്ലസ് മൈക്ക് വരിക ആൻഡ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് കൂടെ സോളാർ പാനലും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ച് ചാർജ് ആവുന്ന ആ പാനലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ചില പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ചാർജ് ആയിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകം ഒട്ടാകെ ഏകദേശം 285-290 മില്യൺ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ള ആളുണ്ട് എന്നാണ് 2010 കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ 100 മില്യൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കടക്കാം ബിസിനസ് മോഡൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ്പയിൻസും ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻസും ഒക്കെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി മെയിനായിട്ടും മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും വിഷ്വൽ ഇമ്പയർഡ് യൂസേഴ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കെയർ ടേക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കെയർ ടേക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ആ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു ട്രാവലിംഗ് മോഡ് ഉണ്ടാവും, റീഡിംഗ് മോഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് മോഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് മോഡിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുന്നിലൊരു ചെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ചെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ മുന്നിലൊരു ചെയർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. പക്ഷേ അതുപോരല്ലോ, ആ ചെയർ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് വശത്തൂടെയും പോകാൻ പറ്റും, ലെഫ്റ്റ് വശത്തൂടെയും പോകാൻ പറ്റും. അതിലേതാണ് സേഫ് എന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരണം ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് വശത്ത് വേറെ വല്ല മരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി താഴെ പോകും. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്നുള്ളതും പാടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ ചിന്തിച്ച് ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെനാരിയോ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ കണ്ണു കാണാത്ത ആൾക്ക് ബസ് വരുമ്പോൾ അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിനോട് പറയുവാണ് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള ബസ് വേണം. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് പറയും കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ എനിക്ക് ബസ് കാണാം. ആ ഒരു വിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള ബസ് വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള ബസ് വരുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കൈ കാണിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഓട്ടോയിൽ പോകുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു GPS ഗൈഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ കണ്ണു കാണാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് മോഡൽ 22 സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയത്. റിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന ടൈമിൽ അതെന്തായാലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിനോട് ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ചേട്ടാ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എടുത്തോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരനും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി. മറ്റേത് കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾ ഇയാൾക്ക് വഴിയൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ തന്നെ 50 രൂപ ബാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 20 രൂപയായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കറൻസി കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നൗ അടുത്തതായിട്ട് അതിലൊരു റീഡിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. റീഡിംഗ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പുസ്തകം വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു തരൂ. ഏതൊരു മദർ ടങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും ഈക്വലി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആണിൻ്റെ സൗണ്ടിലും പെണ്ണിൻ്റെ സൗണ്ടിലും ഒരുപോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന്, നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളും ജോലിക്ക് പോകും, അവർക്കും ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം, ഞാനിപ്പോൾ 3 വർഷമായി കണ്ണ് കാണാത്തവരെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ തിരക്കാണ് വലുത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹ്യൂമനെ ക്ലോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള മറുപടിയും ഈ ക്യാമറ കൊടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ അറിയണം, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെതറിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ടൈം, ഡേറ്റ്, ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി, എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈക്ക് റീഡിങ്ങിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ഡെയിലി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലൈഫ്, ഇപ്പോൾ അയാളുടെ എൻറ്റയർ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ വേറൊരു മോഡും ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ട്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മോഡ്. അതായത് മുന്നിലൊരു വസ്തു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറേൻ്റെ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ലെൻസിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 295-285 മില്യൺ ആണ്
കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ ഏകദേശം ഒരെണ്ണം വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉള്ളത്. അതിൽ ടെക്നോളജിക്കലി നീഡർ, അതായത് ചില ആൾക്കാർ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണം ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലി നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 100 മില്യൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 100 മില്യൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് ജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമാണ്. മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ളതും ലോ ലെവലിലായിട്ടുള്ളതും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ 100 മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 4.2 ബില്യൺ ആണ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 100 മില്യണിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റ് അതിൽ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് 500K ആണ്. അപ്പോൾ 500K വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും 1.5 ബില്യൺ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു 5 വർഷമാണ്. ഈ 5 വർഷം നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇതിൻ്റെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 0.1%, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2,500 crore. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ മാർക്കറ്റ് വാലിഡേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൈ ഐസ്, ഓർക്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസേഴ്സ് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ലൈക്ക് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ചാൽ കാണുന്ന ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. ഒരു ചെവി ക്ലോസ് ആയ വരെ അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചെവിയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന വായു എല്ലാ സമയത്തും കാറ്റുണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ വായു ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ വരെ അവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുന്നിലോട്ടാക്കി നടക്കുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പല പോർഷനും തൊട്ടാണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ വെവ്വേറെ വസ്തുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വസ്തുവിൽ തൊട്ടാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു 3 ഡയമെൻഷനൽ രൂപം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള അന്ധത വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കരുത്, അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഐ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ പോയി സർവേ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ മാനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളെയും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ സർവേ നടത്തി. അങ്ങനെ അവരുടെ കൺസിഡറേഷൻ ഒത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. കറൻ്റ്ലി ഉള്ള ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിലാണ്. പാറ്റന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനും ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി മാർച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫണ്ട് റൈസിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഓഗസ്റ്റിലാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഫണ്ട് റൈസിങ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50,000 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് 4 ലക്ഷം, 1 ലക്ഷം, പിന്നെ 50,000-നും സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വസ്തു ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് എൻറ്റയർലി ഓഫ്ലൈനിൽ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബിസിനസ് മോഡൽ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ആദ്യം എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജനുവരി ആകുമ്പോഴേക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ സിനിമാ സ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ നമ്മളുടെ ലോഞ്ചിങ്ങിന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലോഞ്ചിങ് നടത്തുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്രയും പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ. പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓർക്കാം അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് ടൈം ബേർഡൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. ഇതൊരു ലൈഫ് ടൈം അസറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്ക് വരരുത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീറ്റ് ഫൗണ്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂരജ് സുരേഷ് +1 പഠിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ 9 പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്ലൈൻ സ്റ്റിക്ക്, സംസാരിക്കുന്ന പ്ലൈൻ സ്റ്റിക്ക്. ATL മാരത്തോണിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ശാസ്ത്രമേള സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ എത്തി. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ശരിയാണ്, സ്റ്റിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ മാക്സിമം കൈ ഫ്രീ ആക്കാനല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. സ്റ്റിക്ക് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉത്തരം ഈ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതറുന്ന ശീലം അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉത്തരം എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, മാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്യാമറയിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസോ ഇമ്പോസിബിലിറ്റീസോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തി അന്ന് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബബ്ബ അടിച്ചു തന്നെ. പക്ഷേ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ
സംഭവം കൊള്ളാം. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോ, അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഊണുറക്കമില്ലാതെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സംഭവം പ്രോട്ടോടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി. പ്രോട്ടോടൈപ്പിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനും കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ട് ആ ഒരു ഡിവൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 7ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് മൈസെൽഫ് ഓൾവേസ്. എന്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലത്തെ ജഡ്ജിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടാഞ്ഞത്, എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടാഞ്ഞത് ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, അതൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരല്ലേ, എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതാണ് ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, കണ്ണ് കാണാത്തവരെ പറ്റിയിട്ട്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം, ഇല്ലേ ഞാൻ മാറ്റും. കണ്ണ് കാണാത്തവരും നമ്മളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാതും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഹ്യൂമനെ ക്ലോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടതിൽ സന്തോഷം. എന്നെ ഈ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിൽ താങ്ക് യു. ഇസ് ദെയർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ടാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? Thank you. Thank you, Akhilesh and Suraj, and congratulations, all the very best. So as a token of our appreciation and a lot of motivation to move ahead, I would request our member secretary to kindly present certificates to our young innovators. Sir, please, could you? So next innovator, Akhilesh, he's also our APJ Abdul Kalam Youth Challenge beneficiary. So all the very best to both the innovators. Now next we have Suraj Suresh receiving the certificate and memento from our member secretary. Congratulations. നമ്മൾ ഇത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, AI ആളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലല്ല, അത് ആ വ്യക്തിയോട് എൻഡ് യൂസറിനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് മലയാളം വേണമെങ്കിൽ മലയാളം, ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യും. അതെ, ഇപ്പൊ കറന്റ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, സ്പാനിഷ്, അറബിക്, ജർമ്മൻ, ഹിന്ദി. ഇനി എന്തായാലും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന ടൈമിൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്. റിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന ടൈമിൽ എന്തായാലും ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 50,000 എന്നുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കുമോ? ലാഭമായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാലോ ലാഭമല്ല. കാരണം 40K ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവുക എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരിലേക്കും ആക്സസിബിൾ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.
അല്ലാതെ ഇതൊരു സൊസൈറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഈ ഒരു 50,000-ന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പോളിസികൾ വഴി കൊളാബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. പിന്നെ അഥവാ അഫോർഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ കോൺടാക്ട് കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയല്ലോ, ഏതൊരാൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ലാഭം നോക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 A's ആണല്ലോ, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, അഫോർഡബിലിറ്റി, ആക്സസിബിലിറ്റി. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ അഫോർഡബിലിറ്റി ആണ് മെയിൻ. അഫോർഡബിലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും റീജിയണൽ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായി. അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ്, എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടാണ്, ഇപ്പം ഈ തുളു പോലുള്ള ലാംഗ്വേജസിന് റിട്ടേൺ ഇല്ല, ഓൺലി സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ? അവിടെ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിലും ബ്രോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഭാഷണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു OCR ടൂളുണ്ട്. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടൂളാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ API ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പോസിബിളാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. പേറ്റൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫണ്ടിങ് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. Okay, thank you sir, thank you so much, it means a lot. So thank you. That was a session on empowering youth innovations in disability solutions. So next we have the next session on youth-led innovations in waste management. The chair for the session is Dr. Sharon BM, scientist, KSCSTE, and we have Mr. Faris and Ms. Aishwarya, our young innovators in this session. May I invite Dr. Sharon BM, Mr. Faris, and Ms. Aishwarya RS to the dais. Over to the chair to introduce the session and to introduce the speakers for today. Good afternoon. So, welcome to the second session on youth-led innovations in waste management. So, I'm very highly honored to chair such a session on a topic of contemporary importance. So, if you take the case of waste management in India, it is estimated that India generates about 62 tons of solid waste and only 20% of it is processed. The government has introduced schemes such as Swachh Bharat Mission and solid waste management rules to improve waste handling and recycling. We know that Kerala is following a decentralized waste management approach encouraging source level segregation, and we have initiatives like the Harita Karma Sena and the Shujitva Mission who are doing commendable work through local bodies and the public participation. However, Kerala still faces many challenges. In fact, India also faces many challenges in this sector. An important one being we still do not have successful automatic segregation models to segregate waste into different kinds of waste. So hence, to tackle this growing waste management challenges, youth-led innovations, bridging existing gaps and bringing upon new technologies to segregate waste for undertaking waste to energy projects are highly imperative. So today, on the occasion of the National Science Day celebrations coordinated by KCSTE, we are fortunate to have with us two young dynamic youth to share with us their innovations in waste management. So we have with us Mr. Jabir Karat, co-founder Greenworms Kozhikode, and Ms. Aishwarya RS, PhD scholar from Kannur University. So they will be presenting their innovations in waste management. So first I call upon Mr. Jabir. Oh, sorry, Jabir has not come, so he has sent his friend Mr. Faris for presenting the innovation. So I call upon Mr. Faris for presenting their work on greenworms waste management solutions. So welcome. Good afternoon. First of all,
Thank you for inviting me to present here about green worms and green worms waste management model. Can you please give them my mic? Okay. Okay. This is our vision and the mission. Basically, economically, where the resources are used efficiently and effectively, the world is creating circular economical system in the waste management. Okay. I hope you all know about the waste management is which is important level of in Kerala aspects or in the world. Who we are, like we collaborate with government bodies, local communities, NGOs and business firms, strictly adhering to our vision in our journey to protect the environment. We started 2014 and still 67,000 metric ton plastics we are recovered, and 720 plus dignified jobs are created, and also 567 women waste management level of entrepreneurs are created and supported. The last week report based on 160 plus operational cities, villages and municipalities and corporations. These few photos of like which localities are dump yard created in based on our hand. It's the most important. Humans are creating product and also humans are creating waste. A small examples of a plastics burning situation, how much chemicals are producing. It's a limited one inside the slide. How much affects human body? It's a small example, but larger scale definitely will affect the then plastics in the ocean. See, ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിറ്ററിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ലിറ്ററിങ് തുടങ്ങി അത് മേ ബി കമസ് ടു ദ റെയിൻ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് ത്രൂ മെനി ആസ്പെക്ട്സിൽ നമുക്കത് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ടു ദ എൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യനാണ്. ഈ ഓഷ്യനിൽ ഇനീഷ്യലി ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ത്രൂ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇൻ അഡീഷൻ it's gradually creating microplastics. Then after, where it goes to human body. How? We are hunting fish or animals, something. Then automatically it's comes to the under the body. So we are creating the waste. നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ. Like diamonds, plastics are 300 million tons of plastics gets created yearly, and 50% are single use only. This is the most important part. 50% single use only. It means ഇത് എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തോട്ട്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ കുറേ ഇന്നൊവേഷൻ ലെവലിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസേജ് മേ ബി അതിൻ്റെ എൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം. ആസ് ഓഫ് നൗ അതില്ല. മീൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ മാത്രമേ അതുള്ളൂ. ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് EPR അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു മാൻഡേറ്ററി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട്.
Okay. Why waste management is important? I hope all of you know about those who are collecting on the ground, Harita Karma Sena. അറിയാമോ? ഹരിത കർമ്മസേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുകിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടറിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പഞ്ചായത്തുകളിലായിരിക്കാം. എല്ലാ മേഖലയിലും ദാറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ വേസ്റ്റ് കളക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അവർക്ക് ഈ 50 റുപ്പീസ് യൂസർ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 100 റുപ്പീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്ലസ് വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ മാനറിൽ അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്? Before Brahmapuram incident, March 2023, have taken the photo of the dump yard. After 1 year and 3 months later, we took the photos in Brahmapuram, Kochi, after the clearing of the material, the dump yard clearance. We did the job around 70%, 30% on other agency. This is not an easy task, like ഈ ഡംപ് യാർഡ്സ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. വൈ? ഒന്നാമത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അതിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതെങ്ങനെ ഫുള്ളി നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും പ്യൂർലി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈവൻ ഹരിത കർമ്മസേനൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല, എൻ്റയർ ദി കേരള ജനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അപ്രോച്ച്, അവരുടെ അടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക്, അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറൗണ്ട് 60 to 65% അവർക്ക് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓരോ വീടുകളിൽ പോണ സമയത്തും. മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസാണ് അവരോട് റോങ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കള്ളത്തരം പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ കൂടെ കുറേ വർഷമായി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പം അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊരു ഡേ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോസറീസ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി 1000 or 2000, മേ ബി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ 10,000 ഈസ് ഫൈൻ. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഒരു 50 രൂപ കൊടുക്കുമ്പം എന്തിന് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതാണ് മെയിൻ റീസൺ. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ലെവൽ സെഗ്രിഗേഷൻ. ഇത് ഡംപ് യാർഡ്, ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഫോട്ടോസാണ്, അത് ബേൺ ചെയ്ത സമയത്തുള്ളതും എത്രത്തോളം കെമിക്കൽസ് അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ക്ലാരിറ്റി എത്ര ആൾക്കാർക്കുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ പോലും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 3 types ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാം: ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ, നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആൻഡ് ഹസാർഡസ്. ഇത് എഗെയിൻ സബ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടും, ഗ്ലാസ്സിന് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും, ക്ലോത്തിന് ക്ലോത്ത് ആയിട്ടും, ഫുഡ്വെയറിന് ഫുഡ്വെയർ ആയിട്ടും, അങ്ങനെ മീൻസ് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയിൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യം വരും. That it means plastic, glass, cloth, footwear is comes to one bag. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സോർട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സെഗ്രിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരും. അപ്പം എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ബട്ട് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ലെവൽ സെഗ്രിഗേഷനാണ്. സോഴ്സ് ലെവൽ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ്.
It's better for explaining by video. I will show. But need to introduce one thing. The behind coal kilocalorific value per kg I mentioned in 6,100 to 7,000. The next one, unshredded RDF. RDF, it means refuse derived fuel. And shredded RDF, AFR, that is means it's kind of a subcategory, alternate fuel raw material. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ബിഫോർ നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായ സമയത്ത്. ഇനി ഇന്ത്യൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ ലാൻഡ് ഫില്ലിങ് മാത്രമായൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോളാണ്, അഥവാ സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്. ലാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. അഥവാ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അവൈലബിൾ എനർജീനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നിലവിൽ പ്യുവർ റിജക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഗോസ് ടു സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ്. അവിടുന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ബേണിംഗ് ആണ്. ഈ ബേണിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് RDF ആൻഡ് AFR RDF എന്ന് പറയുന്നത്. ഷ്രെഡഡ് മെറ്റീരിയലിനാണ് AFR എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെയിലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഷ്രെഡഡ് മെറ്റീരിയൽ ബെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം കലോറിഫിക് വാല്യൂ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. 3,000 to 4,000 കിട്ടുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് 4,000 to 5,000 കിലോ കലോറിഫിക് വാല്യൂയിലേക്ക് പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ, അഥവാ നാച്ചുറൽ എനർജിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 1 month സ്റ്റക്ക് ആവാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഇന്ത്യയിൽ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ് 1 month സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ എൻറ്റയർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ സ്റ്റക്ക്. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി. സോ ഇത് ഇന്നോവേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് റിജക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്യുവർ റിജക്റ്റ്, ഒരു രീതിയിലും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ദി ഗ്രീൻ വേംസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഹൗ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഡോർ ടു ഡോർ കളക്ഷൻ, വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ, ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസർ ഫീ കളക്ഷൻ, രജിസ്റ്ററിങ്, and also QR code scanning system recently implemented, transport to the material recovery facility. Recently കർണാടക ബോർഡറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് GPS സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഗ്രീൻ വേംസിൻ്റെ ഓൺ ഡാഷ്ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം. റിയൽ ടൈം ഡാഷ്ബോർഡ്, MRFൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ വന്നു, അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അത് കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം ബെയിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അൺബെയിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളമാണ്. സോ ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ആർ റെക്കോർഡിക്കലി. This plant is located to Calicut, Tamarsheri, 30,000 square feet. അതേപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 24th February ആണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടു കണ്ണൂർ. ഐ വിൽ ഷോ ദ ഷോർട്ട് വീഡിയോ. ദിസ് കേരളാസ് ബിഗസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിലിം റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാന്റ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് വേറെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ, ആസ് ഓഫ് മൈ നോളജ്. The film grade, it means like covers, white covers, color covers, MLP, like ഈ ലൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കവർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മൾട്ടി ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, MLP it means. ഇപ്പം these 3 type of category materials are co-processing, dedusting, like washing. 3 type of washing has happened, like initial, middle and end process. Then after extrusion,
എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് പൊടിക്കുക, അത് പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ദ എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പെല്ലറ്റ്സ്. ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ഗ്രീൻ വേംസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പെല്ലറ്റ്സിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത്. ബിഫോർ 2024 മിഡ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് 25,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള അറൗണ്ട് 8 crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. കണ്ണൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണ്. ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. വി ആർ വെൽക്കമിങ് R&D. നിങ്ങളുടെ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെൽക്കമിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നമ്മളിതിന് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ത്രൂ പ്ലൈവുഡ് ലെവലുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വി ആർ ട്രൈങ് ഔട്ട്. ഈ പെല്ലറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ ബാഗ്സ്, നേഴ്സറി ബാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ ബാഗ്സ്, പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ സ്ട്രിംഗ പാക്കറ്റ്സ്, ഈ 10-15 ബോട്ടിൽസ് കമപ്സ് ടു ഒരു പാക്കിംഗ് ഏജിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. So okay, try to move this kind of 5 R's like rot, refuse, reduce, reuse, recycle. നമ്മൾ ഇത് ലൈഫിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നടക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ വേംസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും അതിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും വെൽ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഗ്രീൻ വേംസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വൺ തിങ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എൻഡ് ലൈഫ് എന്താണെന്നും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിന് ആഫ്റ്റർ എന്താണ്, നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് അഡീഷണലി 100% കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ലോക്കൽ ബോഡികളിലും ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് അറൗണ്ട് 30 to 35% കളക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിങ് ലൈക്ക് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. ഒരു മന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് 60 to 70% കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, വർക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഓൾ. We'll move to the next speaker. Do you have any questions? The innovators are available during tea break. You can interact with the innovators during the tea break. May I now call Ms. Aishwarya RS for the presentation on waste to electricity. Good afternoon. I'm Aishwarya Aras. I'm a research scholar at Kannur University. So around the world, every year, billions and tons of waste is being generated. And at the same time, there are like more than 700 million people who doesn't have access to electricity in the world. So what if this waste can be transformed into electricity? So let's dive into the innovation, waste to electricity. So waste and electricity are two of the main global crises. So tons of waste has been generated, and this waste has been categorized based on its source, composition, and environmental impact. Like we have municipal solid waste, industrial solid waste, biomedical waste, we have the organic waste. And this global waste generation
is growing at an alarming rate. At the same time, the dependence on fossil fuels for the electricity generation. We are still dependent on fossil fuel for the electricity generation. According to 2020 energy statistics, it is revealed that the 35% share of the world electricity generation has been contributed through burning of fossil fuels. So we require sustainable waste management, that is waste to energy technologies. And currently we have different waste to energy technologies. This includes like incineration process, that is the direct conversion of waste to heat, and this heat has been used to generate electricity. Similarly, we have another process called gasification. It's a thermochemical conversion of waste and this to generate, and then this generates syngas. And likewise, we have the anaerobic digestion. It's a biological treatment to produce biogas. We have the pyrolysis. It is also a thermal decomposition of the waste and to generate syngas or bio oil. And then we have the microbial fuel cell. So our focus is on microbial fuel cell. Our research focus is mainly on microbial fuel cell. They are the bioelectrochemical cell in which the microorganisms are used as a catalyst which utilizes the organic waste or organic matter into electricity. So the world, as mentioned earlier, the world electricity generation by share in 2020 depicts that the dependence on the fossil fuels for the electricity production still exists. In 2021, the International Energy Agency, due to the accelerated global and climate change, they have decided that no new fossil fuel extraction project to be opened. So the current scenario demands sustainable energy generation. And we have one of the eco-friendly approach. We have different eco-friendly approach, and one of them is the microbial fuel cell. So the microbial fuel cell, as depicted in the image, it is similar to the fuel cell. It has an anode and a cathode, but in anode, we have, rather than chemicals, we have the substrate as a waste, which is like, we can have wastewater, we can have agricultural waste, or industrial effluent. And this has been catalyzed by microorganism, or the bioremediation process is taking place, and there are a certain group of microorganism with ability of extracellular electron transfer utilized in the anode. And then we have the cathode, like in the fuel cell, with the electrode and the electrolyte, and both the anode and the cathode is separated by a proton exchange membrane, and this has been connected to the external circuit. And the main benefit of this microbial fuel cell is it can be integrated with other renewable energy sources. Like you might have heard about desalination cells or microbial electrolysis cells. So these MFCs can be integrated with such renewable energy systems. So our research is focusing on the microbial players in the microbial fuel cell. That is, as mentioned, in microbial fuel cell, we have the organisms that is catalyzing the reaction. So these organisms have a mechanism called extracellular electron transfer. That is, usually most of them must be familiar with the respiration process, and in that it is taking place inside the cell, and the final electron acceptor in us is like oxygen. But certain organisms has evolved in a manner that they can transfer the electron to an external electron acceptor that is present outside in the cell. And this ability has been harvested in the technology of microbial fuel cell. And mostly the organisms are like, there are two groups that is exhibiting this extracellular electron transfer. And that is one organism group which is playing a major role in the retrieval of the electrons. They are called the electrotrophs. And the other is the organisms that are capable of transferring electron to an extracellular electron acceptor. And they are called as electrogenic bacteria. And the most extensively studied organisms in this group are Schwannella onadensis and Geobacter sulphureducens. And what habitat we can find this organism is like anaerobic or microaerobic, diverse ecosystems such as soil, wastewater, and human gut. So this is why it's been applied in microbial fuel cell. And coming to the focus of my research, it is about isolation of the bacteria, electrogenic bacteria from the soil, then screening and identification, followed by the evaluation using microbial fuel cell, and then optimization of this microbial fuel cell performance and the potential applications of the isolated strain. So the source from which we are looking for the electrogenic bacteria is the soil.
One is this is one of the less explored source. Second thing is like in soil, we have abundant electron acceptors and donors. So we expect that there is more to be explored in regarding this electrogenic bacteria. Likewise, we have also organisms which is involved in various biogeochemical cycles and which need to be explored more. And likewise, for the isolation and screening process, we have used like media enrichment, we have microbial fuel cell enrichment, and for the preliminary analysis, we have the redox dye indicator methods. And then the first challenge that we faced in our research was like setting up a microbial fuel cell system. Initially, we, from a microbiology background, we didn't have much knowledge, and still we don't have much knowledge regarding fuel cells. So initially with the literature and all, we tried to set up a microbial fuel cell, and with an anode cathode and by a basic concept of salt bridge. But later, through various trials and through connecting with people, we came to know that there are many things to be modified. That is, even if we say simply as a microbial fuel cell, there are many things that take place like membrane, or if we take an electrode, or if we take an anode and a cathode, what electrolyte we are giving, everything plays a major role in setting up a microbial fuel cell. So we faced all these challenges in setting up the microbial fuel cell, and the last image, that is a D image, is our working microbial fuel cell. And with this microbial fuel cell, we have tested a control organism, that is Schwannella onadensis, and we were able to produce like 0.2 volt, and we had a stabilized voltage for like 1 month, and these organisms exhibited mediated and direct electron transfer. And now we are into screening of our potential organism, and we had an organism which produced like 9.2 millivolt, but the voltage stability issues were there, so we couldn't go with the organism. So still we are in the ongoing efforts for screening more potent electrogenic bacteria. So we are just beginners in our stage. We are just beginners in stage. Then about the future scope and application, what we expect is, like in microbial fuel cell, it can be used for enhanced power output, for wastewater treatment, hybrid energy system, biosensors, bioremediation. And regarding electrogenic bacteria, we are mainly focused on biobatteries, bioremediation, soil health indicators. Then regarding the future of this microbial fuel cell research, there is a huge scope for discovering more novel electrogenic bacteria, because still it is an area that is very much less explored. And there are still researches going, but still there is no like solid, there is more research required in this area. Then likewise electrode material, then AI in MFC research, and MFC has even reached in space and extreme environment research. And so the challenges we have is like, we have low power output, then there are scalability issues, there are operational stability, then we need more knowledge regarding the bacterial diversity, and then the substrate used, then electrode and membrane modifications. And as we are beginners, there is always inspirations that keeps us going. And these are some success stories of microbial fuel cell who have taken up the microbial fuels from lab to real world. The first is the IIT Kharagpur lab. They are extensively into the microbial fuel cell. They are the pioneers of bioelectric toilets and bioelectric toilets. That is, they have generated electricity using this microbial fuel cell, and they were able to light up LED lights. Likewise, in India, we have a startup, JSP Enviro, which is mainly utilizing these microbial fuel cell to treat textile wastewater. And if we talk about the globally, we have the University of England, and they are commercializing the microbial fuel cell to channel urine to create clean and sustainable electricity. Likewise, as mentioned earlier, microbial fuel cell has even reached the space. Like NASA, they are doing researches on this organism Schwannella onadensis MR1, that is mainly to study the potential to be the next generation biologically based life support system. So these examples are how the innovations in this field are extending the limitations of the sustainable energy solutions. So on the Science Day, I would also like to add upon that science is a journey, it's not a destination. Progress is gradual, and trusting the process is key. And I would like to acknowledge my PI, Dr. Anup Kumar Keshavan, my Department of Biotechnology and Microbiology, Kannur University, and my funding source, UGC JRF, my lab mates, KCSTE and DST, for giving such a wonderful opportunity. Thank you.
Thank you. So with this, we are winding up this session. May I now invite Professor Dr. N.S. Pradeep, Director, Malabar Botanical Garden and Institute for Plant Sciences, to kindly present the certificates to the innovators. Sir, please. Inviting Mr. Faris, the Regional Manager of Green Worms, to receive the certificate and memento from Pradeep, sir. Inviting Ms. Aishwarya, PhD scholar from Kannur University, to receive the certificate and memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So we'll go on with our next session. It's on science and innovation in agriculture and biotechnology. May I now invite Dr. Jaya Mary Jacob for chairing this session. So moving on. Yeah, so good evening, everybody. So as we are running short on time, we'll, with no much delay, we'll start the next session. It is science and innovation in agriculture and biotechnology. So as you all know, agriculture has been the backbone of human civilization, and biotechnology has always supported any advancements in agriculture. And today we have two young innovators from a team from Kerala Agricultural University, Vellaini, and the CEO of Bylin Medtech Private Limited. So I'll invite the innovators to the dais, please. So may we have Mr. Ashir K. Is Ashir here? Yeah, and I also invite Dr. Lini Basil, CEO of Bylin Medtech Private Limited, and for the presentation. So Mr. Ashir has been working on edible packaging material. He's from Kerala Agricultural University, Vellaini. And Dr. Lini Basil, the CEO of Bylin Medtech Private Limited, has been working on oral hydrating patches. So congratulations to the speakers, and over to the speakers for the presentation. So inviting Mr. Ashir K. for the presentation on edible packaging material. Good afternoon, one and all present here. Myself, Ashur. I am a master's biotechnology student from Kerala Agricultural University, Vellaini. Basically, eco-friendly packaging, അല്ലെങ്കിൽ edible packaging എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന ഐഡിയേഷനിലുള്ള പോകുന്നൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഗൈഡ് തെറ്റായിട്ടാണ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് PPT ചെയ്തത് നിങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിന്. സോ ഈ എഡിബിൾ പാക്കേജിങ് ഞാനിപ്പോൾ IIIM ജമ്മുവിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So let's go. So before going to the solution, let's discuss the problem. So these are all the problems with conventional plastics. Like നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചിപ്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ്, അല്ല പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ടാമത് ഫുഡ് സ്പോയിലേജും ഫുഡ് വേസ്റ്റേജും ആണ്. പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ നോർമലി ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിലെല്ലാം സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡിബിൾ പാക്കേജിങ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ കോട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇതിൽ 3 കോമ്പണൻ്റ് ആണുള്ളത്. ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസ്, രണ്ടാമത്തത് ഒരു ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ്, മൂന്നാമത്തത് ഇസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ്.
ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസ് മെട്രിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കോമ്പണൻറ്റ്, ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് വേണം. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമലി നമ്മളെ സെല്ലുലോസിൻ്റെ സോഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡ്യൂസ് ആണ്. ഇതിൽ സെല്ലുലോസ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമി സെല്ലുലോസ്, ലിഗ്നിൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിമൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് കിട്ടത്തില്ല. സോ ദർ ആർ സർട്ടൺ മൈക്രോബ്സ്. നമ്മൾ ആ മൈക്രോബ്സിന് ചില സോഴ്സസ്, ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെൻറ്റിങ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടൺ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ചില മൈക്രോബ്സിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗിവിങ് ഒരു എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ മീഡിയം കൊടുത്തിട്ട്, HS മീഡിയം എന്നാണ് പറയാം, അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 മൈക്രോബ്സിന് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ മൈക്രോബ്സിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സെല്ലുലോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ഈ ഒരു സെല്ലുലോസ് നമ്മളെ ഫിലിമിൻ്റെ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബയോസർഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇസെൻഷ്യൽ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സോ പ്ലാന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ്, എസൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറിഗാനോ, മിൻറ്റ്, തൈം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാൾനട്ടിലാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇമൽസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇമൽസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഇമൽസിഫൈങ് ഏജൻറ്റ് വേണം. അതിനാണ് ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെ ഓൾറെഡി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സെല്ലുലോസി മൈക്രോബിൻ സെല്ലുലൻസ്, സെറേഷ്യസ് സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ. സോ ഈ 3 കോമ്പണൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ എഡിബിൾ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നോൺ ടോക്സിക് ആണ്, സേഫ് ആണ്. വേറെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസിന് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസിനും മറ്റും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സോ ഇത് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുലോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. നോർമലി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ ഗ്രോ ചെയ്യും. സെല്ലുലോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, പിന്നെ അതിലൊരു ആൽക്കലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഇതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലുള്ള ബയോസർഫക്റ്റൻസ് ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനുമാണ്. നോർമൽ ബയോസർഫക്റ്റൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ ബുഷ്നൽഹാൻ ജഗാർ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ശേഷം ബ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. ബ്രോത്തിൽ നമ്മൾ സെൽ ഫ്രീ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുക്കും. സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ബയോസർഫക്റ്റൻ്റ് ഏജൻറ്റ് കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇമൽസിഫിക്കേഷൻ ഓയിൽ, ഇസെൻഷ്യൽ ഓയിലിനെ കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കും, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റിന് ഒരു മാക്സിമം ലെവലിൽ ഇത് എന്താ പറയുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൺസപ്ഷൻ, സേഫ് കൺസപ്ഷനാണ്. സോ ദിസ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ട്രഡീഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും എഡിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഷ്രിമ്പിലാണ്. ഷ്രിമ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Questions? Thank you, Mr. Asher. We'll now move on to the next presenter, Dr. Lini Basil, CEO of Bylin Medtech Private Limited, and she'll be presenting on her innovation on oral hydrating patches. Over to you, Dr. Lini. Good evening, everyone. എല്ലാ പ്രസൻറ്റേഷൻസിലും ഒടുവിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണിത്. സോ ഐ എം ബേസിക്കലി നോട്ട് എ കോർ സയൻസ് പേഴ്സൺ. ഐ എം എ ഡോക്ടർ. ഐ എം എ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ. സോ ബട്ട് വൈ ആം ഐ ഇൻ ദിസ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് വേൾഡ്? ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. So right now I am the founder and CEO of Bylin Medtech Private Limited. This is a medical devices company. We focus on medical devices and diagnostics, and we are incubated in Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology. We are a grantee of SIGN IIT Bombay, and we have almost, for our product, we have almost raised around 1.5 crores, especially as grants only.
So we are a team of doctors, scientists, public health specialists, biomedical technologists, and we are creating affordable medical devices. So from dentistry, from being a dentist for almost 13 years, one day what happened was I was doing my job in my clinic and I couldn't raise my hands. My hand was weak. So I was admitted to the hospital. They said that that is basically a profession issue. So what happened is there was a cervical rib which was impinging my nerve and blood supply both to my hands, and I was unable to work. So at that point of time, I realized that there is nothing else a doctor can do if the doctor is not able to do their own job. So at that time, see, some people have some sort of characteristics. I'm not a person who can sit at home as a celebrated dentist looking after the clinic. I wanted to do something else. So I searched for different job opportunities and ended up in a fellowship called as Social Innovation Immersion Fellowship. That is a fellowship of Government of India to develop affordable devices in different sectors. So I was selected as a fellow for medical devices in elderly care. So that was the most important turning point of my life. I met a lot of people, a lot of elderly people who have diseases, and we tried to find out gaps in the treatment. And I met one person who changed my entire life. And this is that person, Omana Paul George. So she was an ISRO scientist. I was searching for different diseases in elderly people. Okay, I met her and she was under treatment for a condition called as Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is an autoimmune disorder. So such people won't have tears, they won't have saliva. See, all of you sitting here can smile, can talk. You can eat a cookie. You can eat anything you want. Do you know why we all can enjoy this? This is because of a particular thing inside our mouth. It is the saliva which makes us able to do all these things. And this lady, she doesn't have saliva. She has 100% dryness of mouth. And if she wants to talk to me, she has to sip water continuously. Appadappadayittu 2 seconds samsarikkum, she'll sip water. Again, she'll talk, but she was a great orator. She was a speaker in various conferences, but she couldn't go for anything like that because of her dryness of mouth. And she was speaking about her problems, her medications, whatever medications she was taking, or everything. And at the end of our conversation, I understood certain problems. I wrote it down just as any other fellow will do. I wrote down all the problems, and at the end of the day, we have two parts. So she walked me 100 meters from her office, 100 meters, and I hugged her and said, goodbye, Auntie. And then I was watching her face. She was just blankly looking at me without any expression. She was not opening her mouth. So I was thinking, what happened suddenly? She's not opening her mouth, she's not responding to me. So I pat her and said, Auntie, bye. And she was with very difficulty, she forcibly opened her lips because her lips got stuck to her teeth. She forgot to take her water bottle. She didn't sip water while she walked 100 meters, and her lips tore apart. I could see blood on her lips, and at that moment I was thinking, I was writing prescriptions for dryness of mouth for a lot of patients. I used to give artificial saliva, I used to give a lot of medications for patients. I am a doctor. So then I asked her, don't you take any medications properly? She said, I gave her my water bottle, and she said, I take a lot of medications, but nothing works. Don't think that dryness of mouth people can simply live on medications. We want water, only water. Can you make anything that can relieve our pain, that can give us a certain dignity while we are walking around? We cannot always sipping water, it affects their dignity, you know. So then that was a point when I thought, we have to do something. These medications, these doctors giving all sort of solutions, they are not actually solutions. So we started, I wanted to work on this.
I submitted a protocol, a new innovation idea to the government of India, and they funded us, and that resulted in the development of a very unique product. Where is my slide? This is the product. Drizzling oral patches. We developed, this is a unique hydrating oral bio patch which can be kept inside the mouth. This is basically made up of collagen, aloe vera, mucin and orange oil. This collagen and aloe vera, this absorbs water. It can be kept inside the mouth at on the cheek. You can stick it on, the patient can stick it on. This is a very small patch. This is our product. The package this is our patch. This is very small, 3 centimeter patch. You can keep it inside the mouth, sticked onto the cheek. Whenever the patient drinks water, it absorbs water taken by the patient. It stores and releases water continuously and slowly, giving a continuous moisturization inside the mouth. So what aloe vera does is, aloe vera mixes with the water and gives a continuous moisturizing, because already it has a moisturizing ability. Mucin mixed with water and gives a saliva-like feel also. So this is our innovation. It is patented. Indian patent was granted, and we have done. So this is dryness of mouth. This is what actually happens in dryness of mouth. A lot of infections happen. The mouth is full of cavities. Because there is no saliva, there will be cracks in the tongue. There will be burning sensation of the mouth. And this is basically caused due to head and neck cancer, radiotherapy, chemotherapy, and geriatric polydrug therapy. Our elderly people who are taking a lot of medications will be having dryness of mouth. Severe diabetic mellitus people will be having, and autoimmune disorder patients also have dryness of mouth. So this is about 253 million people in India itself is affected by this condition, which includes all these people, and this is a market of $100 million. So this has long-lasting moisturization, it is affordable, it is biodegradable. At the end of the day, the patient can throw it off as a biodegradable waste. At the end of the day, the patient has to throw it off as a waste, because they cannot keep it inside the mouth at the night. There are chances of aspiration. That is why we don't advise to keep it at the end of the day. And we understood that there is antimicrobial activity due to the presence of aloe vera. It showed significant inhibition of P. gingivalis, Streptococcus mutans, and Candida albicans. The competitive advantage is that already there are a lot of products like mouthwashes. Even India has developed a lot of mouthwashes, but all these solutions will hydrate the mouth only up to 15 minutes. So our product will be hydrating the patient's mouth for up to 3 hours. Once in 3 hours, the patient can sip of some water, then again this starts hydrating. So this is our solution. So I can very proudly say that there is no such patch in the entire world. This will be the world's first hydrating patch which will be launched, and that too in India, in Kerala, made in Kerala. So this is the global population which is affected. USA and India and Africa, Europe are the major players here, major population affected. We have a social impact that we have developed a biodegradable product which is affordable, which is very effective and easy to use. So we have a US patent which is has undergone the first examination, and clinical test licenses has been granted, and we are doing clinical trials now. So for any medical device which is a very new product has to undergo clinical trials, human trials. So we are doing human trials in Tata Memorial Hospital, Mumbai now. 56 patients have been completed in Vinayaga Mission Dental College, and the patients have experienced something which I understood, that I expected hydration of the mouth, but my patients got the hydration of throat also. They were saying that the throat is also being hydrated, and that was a very happy moment for me. And Tata Memorial Hospital, the patients are ongoing. We expect it to finish by almost within 2 to 3 months. So we are, this is our team. Dr. Sen, myself, Lini and Alexander are the founders and co-founder. Dr. Senthil is our R&D head. We have a business strategist in US. He's taking care of the US FDA regulations.
This is my team. These are the mentors. Mentors are a very important role in any startup's life. And I have got a very excellent mentor who is C. Balagopal sir, who is right now the KSRDC chairman. And our model is basically we are going to do the B2B business. We have been collaborating with a company called as AM2 Life Sciences. They will be doing the manufacturing for us. We are basically focusing on the R&D part. The manufacturing will be done by AM2 Life Sciences, and then the collaboration. We have been talking with Sanofi and Glenmark, so this will be going through different commercialization partners soon. And through them, it will be reaching the end users. So these are certain accolades which I could, very small one, but one is very important. I was selected as one among the 75 women entrepreneurs, biotech entrepreneurs, and felicitated by the Honorable Prime Minister of India. That was one thing which I am very much proud about. And these are some of the achievements, and we hope that this product will have an effect on a lot of patients, which will give relief to a lot of people and protect their dignity. Because for any person, dignity is very important. They need to talk in front of people very smart, with very much confidence, not spitting out artificial saliva, not drinking water any time. This is what we want. We are focusing on the elderly care itself. We have some other products also lined up. And to the green worms person, we have taken care about the packaging part. The packaging is biodegradable, medical grade paper. This is also paper. There is no plastic in it. I also support that. Thank you very much. Thank you, innovators. It is indeed very inspiring to note that youngsters in Kerala are working for Kerala to bring products into market. So thank you, Mr. Asher and Dr. Lini, for the wonderful presentation. May I now invite Dr. K. Vijay Kumar, Principal Scientist, KSCSTE, to kindly felicitate the speakers. Requesting Mr. Asher K. from Kerala Agricultural University to receive the certificate and memento from Dr. K. Vijay Kumar. May I now request Dr. Lini to please receive the certificate and memento from Dr. K. Vijay Kumar. Thank you and best wishes for the future. Our innovators are available for interaction during tea. All the participants are requested to interact with the innovators. We'll now move to the concluding remarks and the final session. So we have our district coordinators who have been actively helping in the Science Day celebrations in the state. May I now request Dr. Neetu B. to kindly move on to the proceedings. Requesting Professor Sabu, Member Secretary, to give away the certificate. Sir, please. So we have Dr. Biju C. from Sri Narayana College, Varkala. Hope sir is here. Dr. Biju C. from SN College, Varkala. Dr. Pratibha Vasudevan from St. Thomas College, Korancheri, Pathanamthitta. Dr. Bibin John. Okay, we have Dr. Pratibha Vasudevan from St. Thomas College, Korancheri. Dr. Bibin John, St. Albert's College, Ernakulam. Dr. Muhammad Abdul Rafiq from MES Mambad.
Ms. Nesima MK, MES Kaladi. Ms. Nesima MK, MES Kaladi College, Mannarkada. Dr. Sarit Divakar, LBS College of Engineering, Kasargod. Dr. Sarit Divakar. Dr. Shanipa, MES Mambada, Malappuram. Dr. Biju C, SN College, Varkala. Dr. Biju C, MES, SN College, Varkala. These were the coordinators of NST college level activities. Now move on to the school level activities. We have Dr. Smita SL, VTM NSS College, Dannuchapuram. Dr. Smita SL. Dr. Remya AS, SN College for Women, Kollam. Dr. Smita SL, VTM NSS College, Dannuchapuram. Thank you. Dr. Remya AS, SN College for Women, Kollam. Ms. Ritu Maria Jacob, Mar Thoma College, Tiruvalla, Pattanamthitta. Dr. Induja IJ, TKM College, Alapura. Dr. Seena V, Dr. Induja IJ, TKMM College, Alapi. Dr. Seena V, Christ College, Irinjalakuda, Thrissur. Dr. Anil K. Dr. Anil K, NSS College, Ottapalam. Dr. Prashant Matthew, PKM College of Education, Kannur. Dr. Prashant Matthew. Apart from National Science Day, KSCSTE also coordinated the National Mathematics Day in every district of the state. So we have Dr. Ram Sujitra RS, Christian College, Katakada. Dr. Ram Sujitra is, okay. Dr. Srijit MM, Strips, from Strips. Dr. Srijit MM, Srinivasa Ramanujan Institute of Basic Science, Kottayam. Doctors. Sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. We'll now move on to the concluding remarks by the coordinator. So, good evening, everyone, respected dignitaries, esteemed guests, and dear participants. As we come to the conclusion of this enlightening National Science Day celebration, it's time to reflect on the valuable insight shared today and express our gratitude to everyone who made this event a success. So let us begin with this from whatever start in the morning. So we'll begin with the day with an inspiring inauguration by
Dr. E.S. Padmakumar, and in the presence of Padma Shri M.C. Dittan. So Shri Padmakumar sir took us through the incredible journey of ISRO, showcasing its landmark achievements and explaining the fundamental science behind rocket launching in a way that connected with everyone. He almost showed like most of the rocket launching that happened at ISRO. And it was followed by a very inspiring talk by Shri Padma Shri MC Dittan sir, drawing from his vast experience, beautifully linked with his personal journey, with the theme of youth empowerment and motivating us all to pursue science with passion and purpose. So following this, we had two engaging talks. The first speaker highlighted the importance of National Science Day and inventions that shaped the modern science, emphasizing need for more Nobel laureates from India while stressing the shift from brain drain to brain circulation. Then the second talk was by Dr. Ratish. So Dr. Ratish introduced us to the groundbreaking innovations, particularly in the realm of e-waste management, showcasing how young minds are driving scientific progress. So that was in the morning session. And afternoon session, it was totally dedicated to youth-driven innovation. So we witnessed remarkable presentation on say different aspects like waste management, disability, and agriculture and biotechnology. So each session we had two presentations. One was totally a product that is in the market, or a solution that is already available in market, and the second presentation was something that is still under research. So we had very talented young researchers and innovators in that session. So that was the afternoon session. And now moving on to the vote of thanks on behalf of the organizing committee and KSCSTE, I extend my heartfelt thanks to esteemed speakers, Dr. E.S. Padmakumar and Padma Shri M.C. Dittan sir, for gracing the event and inspiring us. A special thanks to our speakers for their insightful discussions, and to all the young innovators for sharing their works. I sincerely thank all the organizers, volunteers, participants, especially our coordinators, state level coordinators, for the efforts in making this event successful. And let us take this inspiration from today's discussion and continue fostering scientific curiosity and innovation. Once again, thank you for making this event a success. Thank you. Thank you all. Thank you all. Tea and refreshments are arranged outside the hall in the same place where we had the morning tea. So all are requested to have your tea. Environment, popularly known as KSCSTE, was constituted in November 2002 to encourage and promote science and technology related activities in Kerala state. Over the past 2 decades, KSCSTE spearhead the science and technology activities of the state in general and its own R&D centers in particular. With its headquarters in Thiruvananthapuram, 8 R&D centers, 3 grant and aid institutions, 2 centers of excellence are functional under the council. KSCSTE is also designated as the special purpose vehicle responsible for executing the 3 science